Okay, kale. Kusema official yonna gy'osinzira okuba nga totulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba yonna gy'osinzira okuba genda eri mu bantu kwata abantu. Yonna gy'osinzira okuba nga totulaba tukwebaza okubeera. Togenda nnyo komaawo. Yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko nga bwe twakusuubiza olunaku olw'eggulo nti tujja kubeera butereevu wano ku kitebe kya National Unity Platform okusobola okubeera nga ate tukuweereza enteekateeka ya debate egenda okubeerawo olunaku olwaleero. Kaakati nga bw'oyinza okuba nga ate olaba mu kamera ez'enjalo ze tulina wano, abantu batuuse dda ku kitebe okusobola okubeera nga ate bakutuusaako ensonga nga bw'erina okubeera nga ate etambula. Kaakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo, abalina okukola dibeeti batuuse dda, abalina okubabuuza batuuse dda. Kaakati mmwe abali ku mutimbagano mmwe mubulayo mwekka okubeera nga ate mukuŋŋaana tusobole okubeera nga ate ensonga eno etambulira ddala nga bw'erina okuba nga etambula. Tugenda kutunuulira n'ebintu bingi nnyo olunaku olwaleero bye tulina okubeera nga ate tutunuulira omwo nga mulimu embeera bwetyo bwegera maaso okubeera nga ate etambula mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tugenda kuba nga tubawa 360 eya buli kimu nga bwe kirina okubeera. Olunaku olwaleero tulina abantu 10 era ng'abantu abo buli omu ayagala aweebwe kaadi ey'okubeera nga ate akwata ekibiina kya NUP. Kaakati owaaye TV y'omusumba mwatuuse dda. Nyanzisogo mbulize ku bantu bannange mugamba mutya agamba atya tuli eno tuzze kujjonkera kulaba mbeera engeri gyegenda tambula naye nga ndaba buli kimu kitambulira. Omanyi NUP erina ekintu kyekozesa imo ye political party esoose okukola ekintu nga kino ekigenda okugifuula ey'enjawulo nti engeri gye beekizibitingamu amazima baagala ne public ne yeenyigira mu decision making. Pate ezimu basalawo busazi bwe banoonya ne bagenda mu wardrobe zaabwe ne bambuka ne bakkirira ne bafunayo ow'ebiviiri kyonaaganaaganaaganaa ajja naagala naagira ddala ne bamuwa ekifo oba onfuna. Naye kati ku National Unity Platform balabye nga kigenda kubeera kizibu okubeera nga balondawo omuntu omu gwe bagenda okuwa kaadi ne bagala public ekyenyigiremu nti bwagenda okugifulumya kaadi nga namwe kenyininyini mukiraba. Ate kino ekintu kirina kye kitulaga nti NUP erina okwekizibitinga ekintu kye bayita democracy. Kati engeri yokka ey'okutandika okulaga ekintu kye bayita democracy erina kitandika kati. So obuyinja tulina okugibuwa olw'okubeera nga esazeewo netekinga this step okulaba nga bakola ki balondawo. Naye kati Simon ekirala National Unity Platform nga political party erinako oko weetuuse naddala kweno posti ya Kawempe North ezeefuna challenges ez'enjawulo. Onajjukira nti mu mwaka gwa 2020 NUP yali erina okufuna decision bw'ani agenda okulondebwa ku kaadi eno. Genda bwe kyali ensonga y'obukulu gwe bayitamu amadisegenya omugenzi okunoonya okuteekawo obwenkanya newankubadde ebiseera ebyo eyali omukulembeze sekuritale jeno wa pate esaawa zino gwe bakwatireyo ebweru w'eggwanga nti Sulaiman Kidandala nti kyali kizibu nnyo NUP okukwata kaadi n'egiwa Sekiri n'etagiwa muntu oyo nga abadde nayo. Kati nga bw'onaalaba nti essaawa zino eno tugeze Luwongoya yeesimbyewo, Luwongoya n'ajja ne yeesimbawo, ne wabaayo n'omwana Ghetto Youth ajja ne yeesimbawo ng'ono abeera kumpi ne principal. Ng'ono abeera kumpi ne principal.
kiba kizibu nnyo ne public okukkiriza nti ono abeera okumpi ne principles yagenda okufuna kaadi nga bwe kibeera mu political parties endala. Naye NUP yali erina okutekinga decision okukwata kaadi bagikwasa Ssegirinya. So n'olunaku olwaleero nina essuubi ly'amaanyi nnyo nga NUP egenda kukola obwenkanya mu kulaga ani omutuufu agenda okufuna kaadi. However, naffe wadde tuli bannamawulire tulinako oko we tulaba. Omanyi baga nti awali omukka tewabula muliro. Waliwo we tulaba. Olaba wa? Sayimo kankubulira ebigambo bino. Kavvule nga kookya mulala. Anti kekense ensuubize. Awo we tulaga ab'embuto ennene. Ate ogamba nti olaba waggwe bw'oba otunula. Bwe tuba nga tutunuulidde kiruubirirwa kya NUP naddala nga tugenda mu kalulu ka 2026 mu kaseera nga Kyagulanyi yakamala okuwa Muwanga Kivumbi obwa deputy president n'amutuma agenda atabagane ne Buganda. Otegeera mu kaseera ake kikulaga nti ali interested okuddamu okufuna akalulu kano aka Buganda nga bwe yakikola mu 2021. Kakati mu bakandidati bonna omuntu gwe tuyinza okugamba nti ono ali magnanimous mu bonna ye kanso Nalukoola kunze lwaki alina embalaza mirundi esatu. Number 1, bw'oba tunuulidde replacement y'omusajja gwe bayita kanso wa Mary mu National Unity Platform gyalema okufuna. Kanso wa Mary bukyanga afa wayise emyaka kati 3 gyalema okufuna. Ani agenda otuulamu eyo position ng'asobola okucoordinatinga politics n'etteeka nti omuntu eyandibadde mu eyo position oba gwe twandigambye nti ono eyaddawo mu eyo position wayiswa ate of which wayiswa politics we akoze wa defiance wakulaga nti approach ye ya defiance ontegera bwenjogera bwe. Kati NUP ebe yeetaaga omuntu nga Nalukoola. Number 1 ti munnamateeka ekituli kya Wameri we yava ebe erina okumuzzaawo. Number 2 lwaki nkugamba nti Nalukoola astandinga chance nene nnyo okutwala kaadi. Musajja wenyinza okugamba nti akwatagana bulungi nnyo ne Buganda era we tuba tudiginze information ojja kwekanga nga musajja atambulira wamu ne Buganda. Kati eyo factor yakubiri nti mu kaseera nga Kyagulanyi ayagala replacement ya muntu ayagala kuzza loyalty ye n'Obwakabaka nga institution ebadde yadyekebwa bannakigwanyizi aba yeetaaga omuntu nga Nalukoola agenda okubeera ng'asobola okumilyatinga wakati w'abo ababiri. Ensonga ey'okusatu bonna bwe baanalayizinga Nalukoola mu byenfuna astandinga. Ebyenfuna bikolera wa mu kunoonya kalulu. Ebyenfuna bijja after omuntu gw'owadde kaadi n'amala okutuuka mu palamenti waliwo possibilities nyingi nnyo okuba ng'agenda kuvaamu olw'ebyenfuna. Tiwanaamala okulayira waliwo n'omulenzi ono owa Busiro ono atambulira mu Haliya omutegere oyo omulenzi atulaba kaakati Lusa Luwemba atuuse era ng'atuuse n'ekifaananyi kya Honorable Ssegirinya. Lusa Luwemba ono akozeseza nnyo kaadi y'omugenzi era over the week Joe yafulumizza ekifaananyi yafulumizza vidiyo nga Honorable Ssegirinya alina abantu b'e Kawempe basaba babeere nga bamulonda. Obadde okyampa nsonga ya Nalukoola naye ogenda kumpa ne ku nsonga fakita y'omwana oyo naddala nga Honorable yakafa. Tulabyeko ku bantu bangi nnyo nga bw'ava mu bulamu obw'ensi eno. Abantu abadde bamulinanye fact ebeera y'amaanyi nnyo era tulabeko ku by-actions nnyingi nnyo nga either omwana omukyala oba muganda w'omuntu yamukoze eki yamuddidde mu bbegere. Njagala omalirize Nalukoola beno ompe fact eyo ogiraba otya? Okumaliriza ensonga y'ebyenfuna nkulu nnyo kubanga abamu ku babaka ba NUP bambi abatali financially Ssegirinya teyali bubi mu byenfuna. Teyali bubi kubanga yalina connections ezamuyambako mu fundings. Naye ababaka abasinga abatalina capacity esobola kubeera na finances nnungi bwe batuuka mu parliament abamu baasirika. Era mwabalengeddeko abamu nga n'okubagoba mu constituencies babakola ki? Kubanga lwaki bagenda okuva mu kalulu nga baavu ate wali eri ku parliament oluba okumala okulayira bwoti wabeerawo bammanerenda abakuteganaga nti kaakati nze nkwasa ATM kadi yo bwe bwanakuwa ng'omusaala nze ezange nzejjirako otegedde nze kankuwa ebina weebereremu. Kati omwana n'amaliriza nga ekisanja kye kyonna kyakulembedde atambulira mu bizibu. So ne factor y'ebyenfuna nayo nkulu nnyo ku muntu agenda okulondebwa. Well kati bwe tudda ku mwana mulenzi ono
kaadi ya Segirinya omugenzi gwe tunoonye gwe tugenda mu by election ye. Nze ndowooza yandirese omugenzi n'awumula mirembe. Atambuzizza nnyo omugenzi. Anti amutambuzizza nnyo akisusizza. Omugenzi amutambuzizza nnyo okutuuka okubeera nga gwazanyiddeko ebyobufuzi bye byonna. Talinawo kyalaganga ye nga individual. Wabula atunuulidde bya mugenzi. Kati omanyi otya nti ebyomugenzi era manifesto ensonga lwaki yafa nga byali binene okuggusa. Oba ontegedde talaze nti nze ngenda tandikira ku kino nkole kino nakiri wabula ngenda kutuukiriza missioni za mugenzi. Oba ontegedde omukulembeze in absence of someone. Olaba akalulu ka America Joe Biden we are stepping out. Kamala najja n'akayingira teyajjira ku manifesto yani ya Biden yajjira ku kiki okitegeera yajjira ku kiki so obukulembeze butambulira nnyo ku ggwe ndowoozayo ono mwana abadde muto era tetujja mujjako kaadi ya kubeera nti mwana muto kubanga NUP ezimbiddwa nnyo ku bavubuka abato okitegeera NUP ezimbiddwa ku bavubuka abato era be bantu ngabo beekola ki beetaaga okubeera nga benyigira mu byobufuzi naye kaadi eno ey'okutambulira ku mugenzi nze ndaba nganca bambi n'ambulensi y'omugenzi agizzeeyo ankoleko okola emirimu gya KTV. Abantu bangi nnyo abazze wano okubeerawo ate mu debate eno nkyagera masukira nga nnoonya ku bakulembeze ab'enjawulo abazze ate tubeere nga tuwayaamu mu bbiri. Ndi wano ne mmeeya w'Ekyengera yatuuse dda wanyumya dda. Mmeeya ogamba otya? Sayimo mbadde ndi awo nga olabiseeko. Ndabiseeko ku kitebe era nekisanyuka okundaba. Nakulabye okuva ku makya. Wansi tebana bakusaawo katebe n'akamu. Owulira akenyama akali emabega eyo. Nze ensonga. Sayimo wasuze wano. Abaana bapanze obadde obuuza Badumba. Wena ne gwogambye nga ndi mbuliri. Nti mbega teyeropa. Owaseki tetayogera. Ababbi batuukako tebakumanyi. Oli otya? Ndi wano tuzze. Naawe nkusanze. Ndi wano ogamba otya? Nze wano ewaka mbeerawo. Buli activity ebeera wano. Mbaawo. Ekisooka eno ye debate yekyasoose mu byobufuzi naddala mu kalulu nga kalimu okuvuganya naye nga kali ku level bw'omubaka gwa Parliament. Ekisooka eri ekibiina kya National Unity Platform kyokkiririzaamu kuggwe ekitegeeza ki? Tusetinga precedence. Eno precedent yetusetinga nti buli kintu kyonna kyonna kyaliko entandikwa. Era kyetugendako olwaleero ti bw'olaba Kawempe North Constituency eri controversial nnyo being nti agibaddemu abadde hard working both on ground ne royalty gy'abadde alina eri party n'enfa gye yafuddemu ereeta ebibuuzo bingi nnyo kigiteeka ku mwanjo okulaba nti omuntu agenda okureplacinga Segirinya alina okubeera ng'ayise mu all processes enfuna bulungi. Basooka ne bajja wano ne balaga interest ne bajja mu vetting ne baleeta academic gundi documents zaabwe abayitamu ne bayitamu abatayitamu ne bakola ki kati saawa ne bagenda mu presentation they are going to express their views. How are they going to represent their voters? Are they going to represent themselves in the parliament or they are going to represent the voters? Are they going to prioritize the public interests? They are going to prioritize their own interest. Ona limonengo oli munyivu mu luzungu ennaku zino bannaye. Ofuna bulungi. Andi kati nange ndiyategeka wanga nange tomanya nyizo mbe. Naffe ku level yaffe. Oba bwa mayor, oba bwa MP, oba bwa district chairman wonna we baba bantadde. Oluzungu luyinza okusanga awo. Nina okubeera ready for this gundi. For this session. So nebigambe. Bonna they are all good. Bonna abesimbyewo. Gwe tolina amu candidate gwandiyagaliza. Mulina. Ani. Obudde buno ojja kuba nze naba followers bangi nnyo mu politics ne mu music. But once I air out my favorite candidate, nyinza okuwugula abalabi obaoliawo ne mu kakiiko ninamu abawagizi ate bawulira nnyimba zange bagamba nti olaba onaagane walukagga agambye naffe katugambe so saagala kulya nguzi pate gwegenda okuba ng'etuwadde manyi bayise mu mitendera gyonna egyetaagisa gwe tugenda okugobera and I appeal to all candidates abo banaaba batayiseemu kubanga the card is only going to be given kaadi eriemu abantu bali 10
it's going to be given to only one candidate. Another favorite, another winner. The rest, I appeal to them to stand behind the winner. I appeal to them to remain intact. Kubanga, the moment we separate, netwawukanamu yakwango naze independent oli agenze muki naye kirungi bakozewo okiwandiika bakkiriza nti we batampa bikoma anajja independent agenda kuba yeegobye mu kibiina okomawo atajja kuddamu kuwandiika upya ng'asaba awana ensonga bye yawandiika ni yabimuwandiikira ebigamba nti sijja kwesimbawo nga mpanguddwa kakati ono nakimbudde buno so y'embeera gye tulimu twagadde kulaga transparency oba obwerufu ng'ensi yonna bagenda kwogera ng'ensi yonna eraba naye nze ngamba nti best candidate yo yagenda okuwangula yes kale eyo no y'embeera gye tulimu tulina owekitiibwa Mathias Walukagga mulumba duka ekibabu wanjokesa olulala tugiddemu ne bakawiiki n'amanga esimu nagiteeka mu kanyonyi nga buli akuba ayogera kimu nolaba wakiyitamu wakkiriza ogenda mu palamenti level yange bagambye oluzungu lwotavaamu ennaku zino nedda initially even before NUP nze nali muyivu omuntu asomedde Masaka SS St. James College to nasoma Kayunga SS nasoma agamba nti gye natulira siyafo Kayunga SS agamba nti wato oluzungu tuliyiga koma mu primary era buli mwana yasoma akatabaka that book was written by J.A. Bright Junior English Composition and Grammar bw'oba wakasoma Junior English Composition and Grammar and that book was written by J.A. Bright whoever going through that junior English composition and grammar and he or she didn't get to know how to speak good English abeera takyaluyize oba afuna ekitone ky'obutamanya luzungu ngayo kiinanga talent so kati eno gyetuli ku university zina discussions era tebasomesayo luzungu kubanga buli lecture ajja ebintu yabireeta mu discussinga mu luzungu kati muba tubaluyiga wansi mu lower classes then oba tokyasobola naye mbadde mpandiika ennyimba nga nnyimba there was no need of using the English kubanga been composing and singing my songs in Uganda so there was no need of using it kubanga saawanika lubimba lwa luzungu so people I don't know lwayimba olwati hani jasooka teeka okoonamu wali oyisaawo okoonamu so kyali kizibu nnyo abantu okumanya nti Walukagga amanyi oluzungu nze kabere president wange I came to know nti that guys can speak good English era nti yasoma ng'amaze kwesimbawo ku bwemu initially I didn't know nti yali muyivu nga nali tokimulabamu twatandika okuyimba nga tuli bato natandika okuyimba nga ndi 16 kati simanyi etandika ayinembeka kati nga kizibu nnyo okumanya nti twasoma nako era namwewuunya nnyo buli lwakwata akaziga okwogera oluzungu ate abantu bantu tumanyi twogera oluzungu kati nange ndi mwogezi wa luzungu naye sekikuwuliranga naye anti netolaba naawe kubanga okola ku TV program ya Luganda okuba onootera oba nenfuna TV y'oluzungu n'okwesimbawo onootera awe tugenda okutegeerera kubanga onootera very soon onootera wetugenda onootera bwe nekakasa obulungi enti talumanya totawaananga yekazibu ekapu tomenyekanga ango talinaamu tokema tomenyeka ajja nnyigira bwereere naye aweeredde abaana ate kirungi aweeredde abaana byatategedde abaana babimutegeerera ate era ali bulungi kambuze nakawa naye natankulamusizza naye ngenda kujja ekyengera nonde meeya wange ono Walukagga owulira anda okitegeeza togenda kweronda tojja kweronda okulonda kutandika saawa 2 kukoma saawa 10 ajja kusooka yeeronde nakawa saawa 5 aba atuusire olaga kunzitira kalulu meeya akoze bulungi nnyo ono talina kyatusaze twafuna kyapa mu ngalo okakasa omuntu ogoba sente z'ababuloka ababbi b'ettaka n'obagoba ne ku kitundu ne bagenda bali eyo simamu mpigi gye makikibwana wa najja sina mululu
ntya n'okuswaza kabaka naawe wajja oli mukufu najja ndi mukufu sirina no sente naye ndi mukufu bwe temumanyi awaayi talina nakyafunawo nnyo naye alina omutima ogulumirirwa abantu be oguweereza owulidde y'omu ku bannayuganda abatono be tulina akasukira n'essente ng'oziresa ali mu bantu b'olugwe takikola n'olwekyo ekyono kyo tobonga naawe walaba nzirya tobonga naawe bazeeta naliwo peace for all for peace lwaki tezasooka wange ekyamayinja tezasooka wange diiru teyasooka wange lwaki nazigoba obugagga bukyannemeredde nze omugagga w'omutima fe tulibeera abagagga mu ggulu nze ndirepa abaana abagagga bajja kwegayiranga nze okuyitawo kwekola Katonda. Omanyi olugero luli mu Bayibuli eluliwa olwo lugamba nti nno waliwo omugagga eyali ku nsi biki agenda okutuuka mu ggulu ng'ate ono yalina omuwa ekifo akwamala ebintu by'eggulu ebyo tewali atukubira kasimu amazima googerwe ekya Mathias ani walukaka eryokubiri ani duka ekibabu sabasaba tekiteesebwako ye meya waffe addako gwe tumanyi predominantly nsinga kulowooza ku public interest. Alowooza ku balonzi kale tweyanzege tukyagenda mu maaso debate essaawa yonna nga bw'olengera abateekateeka bakyagenda mu maaso kubeera nga tebateekateeka akati njagala nfune ku kanso nalukoola wano naye ambuulire embeera nga bw'agiraba kanso nze nsanyusa okulaba gwe simanyi kyoliko nange nsanyusa nawe osanyuse omanyi kakati kino kyemugendamu essaawa yonna wona bwekyova olaba njagala nnyo nkube wano nkubeere wano nsooke nkusiiga ebizibu byange ng'otuuse onfumbirire awo ku ofiisi w'olinsanga ogamba otya sigamba obulamu bulungi obulamu tebunabeera bubi kaki akabaleese eno ku kitebe dibeeti terina gwetaleseeyo n'abatannaba wano bajja baŋŋambye bajja ekisooka process ze twakayitamu mwalimu okujja okusunsulwa gyo mwabadde mu vetingi esaawa tugetinga ready for debate buli wobadde ng'oyita essubi lyongera kwambuka lyongera kukkirira leka naawe oyinza okubuuza akabuuzo ngaako lyeyongera kwambuka buli kaseera lwaki bwe tolaba okuddamu kw'abantu abantu bye bagamba okusinziira mu bantu gy'oyita bagamba nti nalukoola gwaliko ekintu kino ekya debate naddala mu mumyufu tunekibalire ekibaddewo maybe olw'obudde naye leero kitegekeddwa bwe nga munnabyabufuzi olowooza kigenda kusetinga precedence eyinza okufaanana eti awo wayinza okubaawo ababa beegombye omanyi okukola obulungi kuva mu kwegomba bwe nabaawo abalala abeegombye mu bibiina ebirala bajja kikoppa bwe banaakikoppa ndowooza kijja kutwongera okufuna abavuganya ab'omuzinzi kiki tuba tusuubira olunaku olwaleero naddala wali ng'oli ku fulo ku debate nsobola kusuubiza byange nja kuba mukkakkamu nga mpuliriza ogenda ba mukakkamu nsobole okuba nga mpuliriza bulungi bannange bye bateesa ate nange mbaddemu nga bwe nnaaba ndabye kale nga tugende mu maaso onabwe tujja bba tumufuna gye bujja mu maaso awo tukyagera maaso ne same official tovaako
kale tukyagenda mu maaso kusema official yonna gy'osinzire okuba nga ate otulaba n'okugoberera ensonga. Of course abantu bangiko wano, so tutuka time ebintu ne bikyankalanamuko naye of course tumala ne tubikwasaganya okusobola okufunira ddala ekyo kyetwetaaga. Kaakati eyo we tubadde break esoose ebadde y'abantu ab'enjawulo be tubadde tugenda maaso nga tubuuzaako ate okusobola okumanya kiki kye balowooza ku kigenda okubeera wano olunaku olwaleero. Embeera nga bw'oyinza okuba nga ate ogiraba abantu ab'enjawulo bamaze dde okuba nga ate bakkalira mu bifo byabwe okusobola okubeera nga ate balinda debate. Debate eno nno ya byafaayo, oyinza okwagala okukikkiriza, oyinza okwagala okukigaana, naye debate eno ya byafaayo. Ekisooka ebadde tetunnagifunako, tubadde tetunnakufunako ku debate efaanaganako bweti. Kaakati leero tulindirira ebintu ebyenjawulo bye tugenda okuba nga ate tulaba mu debate olw'olunaku olwaleero. So kyetwagala okumanya ani mubaka addako, ani agenda okuba nga ate afuna kaadi n'ebintu ebirala bingi nnyo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ambassador, kale kaakati nga tukyagendera ddala mu maaso okuba nga tugoberera ensonga, nina ambassador afa base wano. Ambassador, ogamba otya? Waliwo muganda wange twayingidde dda tulinda tulaba abantu ebibuuzo sayimo webale nawe leero kujja, leero totera kulabikalabika nolaba leero bakusitudde tivi y'obujjajja yonna eri wano. Ekisooka kiki gwe nga ambassador wa Firebase, omuwagizi wa Kyagulanyi, omuwagizi wa Nuupu, by'osuubira mu debate olunaku olwaleero? Ekintu kino kyamaanyi, ensi ebadde yakirindirira dda, ensi ebadde yakirindirira dda. Kibadde kibeerangawo abantu abagenda okufuna kaadi ne babateeka mu bantu ne bababuuza ebibuuzo, bujja babadde bagamba babanyigireyo bali bokka bokka. Ne wano bagamba toli mwavu mutwe gwo gwe muki gwe mwavu, bagenda kubuuza abantu ebibuuzo nga n'ensi yonna ekola ki. Era bw'oli aleme kwekwasagame bannange nze banzibye kadi baganya ogikola ki, ogimpa ensi yegenda okukusalirawo bagambe lwaki bawadde ono ate ng'ebibuuzo bakoze eki babisse. Ekintu kino nga nze omuwagizi wa Kyagulanyi n'omuwagizi w'enkyukakyuka kinyumidde nnyo muganda wange. Yes. Kale kaakati tukyagenda ddala mu maaso okufuna abantu ab'enjawulo batubuulire biki bye basuubira ku lunaku olwaleero ate ebigenda okubeerawo. Nkyagala kufuna ku bakandidate abalala batubuulire bo olunaku olwaleero basuubira ki, biki bye balina okusuubira mu mbeera efaanaganako bweti. Kaakati wano wendi nina Muhammad Luwemba Luswa, byebyo bennyini ogamba otya? Neyanza Saimo okulabye ng'ojja naye leero bulijjo ntera okulaba ng'ojja n'akamwenyi, naye leero ndabye n'akaseko tolina. Meya abadde akubuuzaako mubuuzeeko. Meya omanyi kati nayambaddwa kifaananyi kya Sseginya, kati ebirowoozo byonna onambuulira. Ali mu kumbuulira kati Meya Sserunjogi abadde agamba ki nti alina kyaŋŋamba wano. Tuwuliziganya n'omugenzi, tuwuliziganya naye direct, si byakuzannya. Ekintu kitakuse baganda bange, kati kyonna ky'oŋŋamba akiwulira. tugambira ayongere okulwala. Simon neyanziza sookera ddala luno olunaku si lwa bulijjo, luno olunaku si lwa bulijjo, lunaku lwa njawulo. Leero tuli wano ku debate lwakuba mukadde wange Honorable Segirinya Muhammad, era kyova olaba ekifaananyi kino nkyetise. Portrait oyinza ogirabanga etazitowa ekiro oba oliawo etaweza kiro naye ezitowa kiro 10, ezitowa kiro 10 netisa omusaalaba omunene nnyo. Aŋŋambye neetikka ontwale wali byonna bye saayogera nga ndi mulamu byogere
byonna bye nayogera Sekirinya agambye atya yes aŋŋambye neetikka ontwale ku kitebe byonna bye tutaayogera nga oli mulamu obyogerera obitekeko essiira so kati awo we tuli kulaba nga tugendera ddala mu maaso bannaye ekiri wano kandidate kyatuuse magala era byonna bikyali wano so obadde okyanyumiza tugende mu maaso mbadde nkyakunyumiza muganda wange omukulu agambye byonna byataayogera etikke byonna byataayogera byogere kati so era mbiteekeko nnyo essiira so nzize okulaba nga mbyogera yongera okubiteekako essiira okulaba nga bigguka so bwe tuviira mu debate eno gyo twakulayo mu vetting wajja mu kusunsulamu waliwo akakwakkulizo akateereddwawo nti singa kaadi eba tefunise nawulidde ng'ogamba nti singa tuba tufunye kaadi ogenda kuwagira omuntu kibiina nakiwadde kaadi wadde okitegeeza kati ekisookera ddala nze ndi memba w'ekibiina ate ekirala ekibiina kyekubira nnyo ku people power waliwo enkola eriwo ey'okulaba nti omuntu bw'aba tafunye kaadi wabaawo okuleetamu petitions okola kutya naye nze petition yange oba okuwakanya kwange abantu be bajja okukola ki bwe banaaba bosiba mativu nagunga be bajja okukola ki naye nga nze nja kuba mu ki nja kuba mu mativu ate ekirala ono yalina okumatira n'ensalawo enaabaawo kibiina tunaamanya tutya nti oyo ajja kumbuulira Simon byonna byataayogera byonna bye yatuukako nja kubyogera okusobozesa okulaba nti tumalako ekisanja kye kubanga bannakawempe north ekisanja baakimuwa era nesobolayo okulaba nti nkimaliriza kubanga mbadde ntambula naye emirimu nga nkwasaganya ffenna byonna mbimanyi ne projects zennyininyini eziri pending zonna nga nkola ki nga nzimanyi so nze muntu omutuufu kakasa nti tujja kuba oba oliawo tubaako we tutuuka Simon wetunaabeera nti tuweereddwa omwaganya kale embeera nobwetu bwekyagenda mu maaso abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso bwe twogerera Umar Magala naye yakatuuka essaawa zino era nga atuuse wakati mu luyogaano lw'abamuwerekeddeko omukulu ogamba otya taata akabokisi bakayise batyako akabokisi bakayita Sereko Moses box omugaso gwako gwe guliwa njagala abalonzi bange bayiga okusevinga ssebo mukama wange ssebo nti ngezaako balaga nti bw'ofuna omutwalo lyako akanaana otereke 2,000 ate era abalonzi bange nabagamba nti bwe mpangula ekifo kya memba wa palamenti emiliyoni 2 sigenda kugula motoka emiliyoni ezo 2 ngenda ziwa abalonzi bange emitwalo 5 ku mitwalo 10 bongere mu bizinesi zaabwe ssebo mukama wange essebo taata so kakati akabokisi kano omuntu singa oba owereddwa omukisa anaaba akafuna atya oba ajja kwegulira nze ngenda obugaba era buno naze nabo bungi nga babwabwerere nawe bwoba oyagala nkuwadde ssebo mukama wange genda osevinge oba ompadde banka Sereko box ssebo nkuwadde Sereko Moses box oyiga okusevinga tonteeredde ate kati okuteeramu kamale okuwangula akalulu nga bwe nabagambye nti emiliyoni 2 ngenda ziza balonzi bange akabokisi kano katereke bwe namala okuwangula ngenda kuteeramu emitwalo 10 essebo mukama wange essebo kakati abali eyo abakugoberera kubanga batutegeezezza nti ekisooka eno debate egenda twala 10% naye 50% erina kubeera ku ground abantu abali ku ground bigambo ki byoyinza okubawa essebo ate nze nsinga okubeera ku ground essebo mukama wange ku ground wasussa amaanyi essebo obutale bonna obutale abachapati bonna buli wamu andi nze nina enkulaakulana olaba bannange bazze nga lonsa tebalina nkulaakulana bo bazze kufuna bufunyi sente agenda agule motoka agende yeyagale ne famire ye nzize ku lwa muntu wa wansi ate n'ekirala mu bonna abeesimbyewo nze owa wansi tyobalaba n'oluzungu nze soogera luzungu buli woyogera buliriza ssebo mukama wange buli woyogera oluzungu oba ovuma abalonzi eriyo MP omwe yali mu Lubaga South Kendi Lukyamuzi bamugoba lwakwogera luzungu lungi na ludikya nze kanjogera Oluganda lwe bamanyi ate n'ekirala ssebo mukama wange senior 6 nali mu sayansa nakola MEG mathematics economics geography stroke fine art ssebo mukama wange nenvaawo nengenda ku university nefuna degree bachelor's degree in business administration
management option esebo mukama wa awo oluzungu lugaanira wa oluzungu tetusobola kugaana kano kakodyo kyogamba nasoma nenva mu primary paka university ebibuzo nabitanga mu Luganda oba mu Luzungu esebo oluzungu ndomanyi ako kakodyo sebo soshegeza ogenda tuwamu sagala kuvuma abantu bange nkugambye nina kwogera Luganda kubanga abalonzi banga bakawempe nosi bamanyi Luganda bonoda mu Luzungu banga abavuma esebo mukama wange embeera no yiyo bwetyo bwetambula twagala okubeera okubategeeza tukyatambula kandidati bangi mbeera efaanaganako bwetyo nga bw'oyinza okuba nga olaba akeetereekerero nga bw'oyinza okuba nga ate okalaba essaawa yonna tutandika omukolo kale tugenda kuba tukwatamu katono nnyo ate tutandike debate What? Bikira Maria gwani Nsereko Moses tomanye kyo gambo ndo walabira Nsereko Moses tomanye Goga tubera ne wali Emmengo wali ku posta isebo tatu go akabalaza isebo yenzo akabalaza ate nze nawo abantu bo sente wali ozijukira bulongi sebo walukaga masiyasi esebo mukama wange ozikiwe mwagala nnyo kyovola we nkulabye nengamba nawe kankuwe Nsereko Moses box ogenda oyiga okusevinga kwata sebo mukama wange mulwadde ngensi oneeraba eno parliament ngegenda kubeeramu ab'ensasage lwakubanza abeesimbyewo bonna nkakasa they are all good naye buli omu musabira buli yeesimbyewo awangule oba kategeerekese buli yeesimbyewo musabira akole ki awangule so bannakawempe tubeere bakkakkamu tugenda kufuna omubaka agenda okureplacinga Muhammad Segirinya ng'ate eyo pate gwekoze ki gwetuwadde era ndooza anaabeera nga tawangudde tubeere tusigale nga tulina togetherness
tubeere mabega w'oyo agenda okukola ki okuweebwa kaadi. Ndowooza tukubire president wange yono president ya bane tukubire president engalo ez'amaanyi, tukubire president engalo ez'amaanyi, the president of Uganda. People power, our power, national anthem. Prayer. Let's humble ourselves for the prayer. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for the gift of life. Heavenly Father, as we are here, may you send your Holy Spirit to guide us through whatever we are going to do. May you help us go through this process, the debate. May all those that are going to debate give us what we expect of them. And may you help us have the best from this. In Jesus' name we've prayed. Election Management Committee, please come and take your seats. Mr. President and others, let's have the Election Management Committee, who are the judges of today, come and take their seats. And when they take their seats, we shall all take our seats. Madam Chairperson and your fellow committee members. All right, Mr. President and all members, you can now take your seats. People power, our power. Without wasting any time, may I invite the moderators for today's debate. The first is Mr. Kalamaji Andrew. He's a lawyer, he's a scholar, he's a political and social activist. His areas of interest are international humanitarian law, constitutional law, human rights, public policy. He currently lives and works in Southern Africa. Basewo ne banyabo abagenda okubuuza ebibuuzo asoose yono bamuyita Kalamaji Andrew muzoganyi mwena mumumanyi. Ono yajjako Attorney General olupapula ng'asoma speech yebitategerekeka. The second one is Dr. Judith Nalukwago. She's a dental surgeon, has a diploma in law, former vice guild president of Makerere University under NUP, and currently she's an NUP youth leader in Makindye West Constituency. Moderators.
Thank you very much. We'd like to welcome all of you to this debate. The formalities are done. As introduced, my name is Andrew Karamaji, and we will begin by laying out the ground rules, which I will do with my co-moderator. But before we do that, let's have my co-moderator introduce herself as well, and then we will hear the ground rules. Thank you very much. Protocol observed. My name is Nalukwago Judith. I'm a medical doctor, and I am happy to be here as one of the first and best debate that is going to happen today for the contestants of the MP seat of Kawempe North. Thank you. Thank you. The first ground rule is that this debate is going to happen in 2 sessions. The first session is in English, which is for 1.5 hours. The second session will be in Luganda, also for 1.5 hours. Okay, the first ground rule again is that this session is happening in 2 parts. The first, for 1.5 hours, is in English. The second, is there a problem? The tech team, apparently my volume is low. Is this okay? Tech team? My volume is low. Requesting for more volume in this mic. Okay, while they sort that out, is this better? This is better. Great, thank you. So we're having 1.5 hours in English, 1.5 hours in Luganda. Secondly, we have a timekeeper who is Sasi Marvin. Sasi Marvin, please wave to the crowd. Sasi Marvin is the timekeeper. So if he stops the speakers, it is because he's been appointed to do that. I will ask my co-moderator to share more ground rules. I'll hold the mics for you. The next one, I think I should say this in Luganda. Baganda bafedala baliyo. Baganda bafedala bayimiridde eyo ku side namwe abatudde tugenda kubeera bakakamu tumanyi ffenna twazze wano nga tulina candidate waffe gwe tuwagira naye tubeere bakakamu bw'aba candidate wo ayogedde ensonga ekusanyusa kuba mu ngalo tetugenda kuleekaana tugenda kubeera bakakamu so that debate esobole okutambula bulungi mu maaso. Then nekirala bacandidates baffe tebagenda kubeera na simu. Candidates, you're not going to have phones on stage. Esimu mugenda zireka eno gye mutudde kubanga twagala mutubuulire ebiva munda mu mmwe si ebiva ku simu zammwe. Nekirala abali mu crowd nammwe era nammwe simu zammwe zigenda kubeerako mu silence kubanga ziyinza okudistracting aba candidates baffe. Your phones will be in silence so that you don't distract the candidates at on stage. Yeah, thank you so much. Thank you. That's it with the ground rules. I hope that I can be heard now. Can you hear me? Great. So we will now proceed to invite the candidates. Please listen carefully. We are inviting the candidates in the order of nomination. We are not following any particular order except in the order in which they were nominated. Tugenda kuita candidates nga tugoberera engeri jeba sunsulwa. I hope that's the right word. Great. Engeri jeba sunsulwa. So I will invite one and my colleague will invite another, and then please, when we invite you, please take up a seat up there. It's free seating, and after all of you are done, we will join you and pose the first question of the debate. Let me begin and invite Mr. Magala Umar. Please come to the stage. The second one is Mr. Mulumba Matthias. The third candidate is Mr. Nsereko Moses.
The fourth is Mr. Kachika Frederick. Silence, please. Silence, please. The fifth candidate is Dr. Charles Rubagumia. And the sixth candidate is Engineer Senkungu Kenneth. The seventh candidate is Council Luimbazi Elias Nalukola. The eighth, nsaba tukakane muko. The eighth candidate is Mr. Selunkuma Salim. The ninth candidate is Mr. Luwemba Luswa Muhammad. And the last candidate is Mr. Kulia Saulo Ziwa. Thank you very much. Silence, please. Let's listen. At this stage of the please listen. At this stage of the debate, we are going to ask our candidates to introduce themselves and tell us their name. We are going to ask our candidates to introduce themselves and tell us their main agenda as MP Kawempe North, what it is they are going to do in 2 minutes. 2 minutes exactly. And we will start in the same order. Mr. Magala Umar, please introduce yourself and tell us about your agenda summary. Mr. Magala. Mr. Magala, the mic is yours. 2 minutes. My name is Magala Uma. I am a teacher by profession. I am a resident of Kawempe Mbogo. Like I said, I'm a teacher by profession. I hold a bachelor's degree education from Ekiri University. I am a member of the National Unity Platform, card number 1939. I think that will do for the introduction first. Magala Umar has this on agenda. Top on the agenda is fighting for the fundamental freedoms of rights of
country for the last 40 years. You know very well that the health sector, we are going to put them the other issue is empowering our people, the common people, the ghetto people. Yeah, empowering our people. How do we empower our people? Getting the little pay, getting some of the little pay out, and at least giving our people some, especially the mothers, especially the marginalized group. Thank you very much. People power. I'm the chairman, LC1, not the chairman in this by-election. Because I'm going to be chairman in the whole of the country. I'm a Mutongole of Sabasajja in my zone, Kawempe Corner zone in Kazo, Angola, where I'm a resident. I'm a member of the National Unity Platform, holding number 03004096. Being a chairman of LC1 is not a joking subject as other people might think, because it has helped me to interact with the different people. So in that way, since I'm given a little time, I would like you, Madam, to give you my document where I have summarized most of the things which I cannot do here. So, I have summarized my program in only 5 letters, JHATE, where J stands for job creation. Because where I'm residing, people are lacking jobs and people are very poor. H stands for healthy. Because I'm staying in a ghetto area, there's a lot of disease which comes through that kind of situation where we live. So I'm going to make sure that drugs in hospitals are there and expired drugs should not be there. Then also accountability. Mr. Mulumba, you might want to read them as bullet points. Yes. So I've been finding a problem in my Kawempe division, actually the headquarters of Kawempe division, where councillors are fighting with mayors. I'm going to make sure that that kind of division is erased. Thank you very much. My friend, I'm sorry, Mr. Moderator. 10 seconds. Term limits is top on my agenda. Okay.
So we're going to the next candidates. And the next candidate is Mr. Kachika Kopi. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I'm Frederick Kachika. I stay at the Chebando. I'm the one of the mobilizer in any of in my electoral area. Chebando Parish. So Moderator, first and foremost, if I elected as a member of Parliament, I will begin with build a hospital in my constituency. Well, the problem we have one hospital, one center, one hospital in Kawempe. Many people suffocating. So, before I elected as a member of Parliament, I will start with that. The second one, I provide the mother's kid, every pregnant mother, and not only that, I will add 200,000. Thank you, Chair. Thank you. Let's be silent, please. Let's hear from. Please, let's some silence. Let's hear from Rubagumia. Dr. Charles Rubagumia. Thank you very much, Moderator. First and foremost, I would like to recognize my president. I mean His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. I know that we won, but we were cheated. First, it is my pleasure to introduce myself to you. My name is Dr. Charles Rubagumia. I have doctorate in organizational leadership and administration, and I work with Apostolic Impact Christian University. We are located in Ono as academic registrar. About my manifesto, ladies and gentlemen, I have not come here to excite the people of Kawempe North Constituency that I will give them earth and heaven, because I know that all sources are in the hands of a dictator. I know that all powers are in the hands of a dictator. So the only thing which I can promise to the people of Kawempe North Constituency is to join my president. I mean His Excellency, the President of the Republic of Uganda. That's Robert Kyagulanyi Ssentamu, to join the struggle of removing the dictatorial regime of President Museveni. And I want to prove to you that dictatorial regime can be removed. It has ever been practiced in France. You know, French Revolution of 1789 to 1794. The people protested the autocratic regime of King Louis XVI. Your time is spent. King Louis XVI, and they removed him. Ladies and gentlemen, we can remove this dictatorial regime using the power of the people. Thank you. Thank you very much. The next is Engineer Senkungu Kenneth. Thank you. I was the simple ghetto youth, desires and fantasies, hopes and wishes, to ride in Benzes, in a Sapoa, like I want to be.
Be like a superstar. In the ghetto world is a superstar. And I'm glad to be here. I'm by the names of Senko Kenneth, Bachelor of Science, a graduate of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Ekiri University, a postgraduate in Construction Project Management, still from Ekiri University. I've been a seasoned electrical engineer with over 15 years of experience in trying to distribute electricity all over Uganda. I've left the comforts of the offices, the cups of coffee, the buffets, the pizzas, and decided to come and serve the people of Kawempe North. I'm glad to be here that I'm a registered member of the National Youth Platform. I'm glad to have my president as His Excellency Chairman Robert Sentamu, and I'm here to stay. I want to thank NOP as our party for giving us this opportunity to come and discuss what we're able to do for the people of Kawempe North. Among the core duties of the Member of Parliament, like legislation, oversight, representation, budget approval, I, as Engineer Senko Kenneth, I'm going to try to make sure that everybody in Kawempe North, you are connected to the national grid. I'm bringing my expertise that you'll get your materials, I'll get you the wire man and also the certificate. Everybody should have electricity. Tugenda kubenzikiza mu Kawempe North buli omu ogenda kufuna amasanyalaze. 2. Abantu bakola nnyo. Your time, engineer, is up. Conclude. Just a moment. I'm going to be able to give mama kits to every pregnant woman in Kawempe, and also a 6-kilogram gas cylinder to every member, to every household in Kawempe North. I'm here to stay. Look everywhere, people power. Thank you so much. Thank you very much. Doctor? Next, it's going to be Councillor Imbazi Elias Nalukola. Thank you, Mr. President, and your formidable team of leaders. Dear my fellow contenders, I thank you. I'm so grateful to be here with you. My name is Luyimbazi Elias Nalukola. I'm an advocate of the High Court of Uganda and all courts of judicature. When I assume the seat of Member of Parliament, I will tell you the obvious first. The constitutional commandment under Article 79 provides to the effect that a Member of Parliament is supposed to legislate. I will legislate, ladies and gentlemen. I will supervise activities of the central government in my constituency. I will further my activities of fighting for justice and human rights. I will inspire the youth. I'm aware that the youth in Kawempe North constituency are the majority, but many of them are not only unemployed but unemployable. We have to identify their talents and nurture them. We have already embarked on that. I believe I will be able to fight and call upon all the younger people to join the struggle for good governance. I thank you, ladies and gentlemen. Thank you for listening to me. Thank you very much. Mr. Serunkuma Salim. Here. Thank you, Moderator. Mr. President, entire cabinet, let's listen to him, please. Our electoral committee, all members of National Unity Platform. My name's Serunkuma Salim Mafumafu, son of Kawempe North,
I'm a businessman in Chikubo. I'm on a cabinet, Chikubo business community, as a financial advisor. I seek mandate, Mr. President, to represent my constituency as a member of parliament. Mr. President, I promise you, this by-election Museveni's regime, and I promise you, I always follow the core value of national unity platform. And again, I promise you, and the people of Kawempe and Uganda in general, I'm going to advocate for the people all the time. Thank you. I'm called Mr. Kumasalim, Kawempe North. I always be obedient to national unity platform. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dr. Judith. Next is Mr. Luwemba Uswa Muhammad. Your Excellency, the Deputy President is present, and all protocol observed for the interest of time. Mr. President, I want to thank you for coming up with this organization, the first ever debate organized by the young political party. It's such an inspiration. Your Excellency, I'm member of the National Unity Platform. My name is Luwemba Muhammad, former political assistant to the late Honorable Muhammad Ekiri. Your Excellency, it will be quite unfair if we proceed without getting a moment of silence to praise this man, Honorable Muhammad Ekiri, for whatever he did for this political party. Ladies and gentlemen, allow me borrow from my little time. I have been given little time, but let's observe a moment of silence to pay respect in this great man, Honorable Ekiri. Today we are here today because of this great man. I've seen my brother here saying he's going to donate Segi box, he's going to do what? Because of the Honorable Muhammad Ekiri. Your Excellency, please join me and we observe a moment of silence to pay respect in the Honorable Muhammad Ekiri. Thank you so much, ladies and gentlemen. You can take your seats. Your Excellency, I want to put this very clear. I am a member of National Unity Platform. I don't belong to DA, I don't belong to NRM, I am a member of National Unity Platform. Thank you, Your Excellency, Robert Kavvule Center, and the whole team, members of the EMC, all NUP members. I greet you in the name of the God. I'm here for the cause well known to all of us, of securing our country away from dictators. And to achieve this, and to speak on the values
on the floor of Parliament and outside the floor of Parliament. I will advocate for justice, advocate for unity. I will advocate for social justice. I will advocate for integrity. I will advocate for inclusivity. I will advocate for human rights. I will advocate for accountability. I will advocate for democracy. And I will be an exemplary leader. And I'm ready to sacrifice myself for the need be for the cause of for the cause of removing a dictator in this country, Uganda. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, colleagues. That marks the end of the introductions. Let's listen, please. That marks the end of the introductions. I am going to pose the first question. So please listen to the first question so that you can also evaluate the answers they give. Question number one, candidates, is, in your view, what is the greatest development challenge facing Kawempe North? In your view, what is the greatest development challenge facing Kawempe North? Mr. Magala Umar. And you have 1 minute. Thank you very much. The greatest challenge that facing Kawempe North is a lack of health infrastructure. Okay. Thank you very much. I wish all candidates can emulate him because it's a straightforward question. We have a couple of questions to go through. So if all of you can emulate him, please, that would be great. Mr. Mulumba Matthias, same question. In your view, what is the greatest development challenge facing Kawempe North? The greatest challenge in my area, being the chairman of LC1 of noticed, is poverty. People are very poor. That's why I even came up with the name of Chikumicha dollar, that people should have at least an emergency fee of $100. So when you have money, you can solve every problem. So poverty is the issue in my area. Thank you, Mr. Nsereko Moses. Yes, sir. Yes, sir. What, in your view, is the greatest development challenge facing Kawempe North? There are so many, sir. The first one is poor drainage, Emiala. Poor drainage, Emiala. Then the second one, poverty. Mr. President, poverty. That's why I came up with this idea. Nsereko Moses saving boxy. Thank you. Thank you, sir. Mr. Kachika Frederick. Thank you, sir. Let's listen. The problem we have in Kawempe, in my constituency, since the President Museveni got to power, Kawempe North, we have a problem of education. We have only we don't have any secondary school in Kawempe North. That's a big problem facing the Kawempe North. Okay, thank you very much. Dr. Charles Rubagumya, same question. Let's listen to Dr. Charles Rubagumya. The greatest development challenge in Kawempe, first of all, Kawempe is a ghetto area full of people who are low income earners. Our youth don't have
what to do. They are jobless. Our women are not empowered. And generally speaking, even the respect for human rights by the regime is also a problem to the people of Kawempe. Thank you very much. Let's have Engineer Senkungu Kenneth. Thank you so much. What I feel the greatest development challenge you have had in Kawempe North. Kawempe North has many factories, industries, and also different households. But one of the key problems industries or factories are facing, the high tariffs in terms of electricity. That's why you find that the costs of production are high, and you find that at the end of the day, the goods they manufacture are also high. But if we try to reduce on the electricity tariffs, and also we can make sure that they are able to produce goods at a much cheaper cost. Thank you very much. To your left, two people, Council Luimbazi, Elias Nalukola. In the Kawempe North constituency, we have a challenge of insufficient or inadequate planning for our resources, including human and other resources. We don't plan. Even those projects you see there, a good number of them are put in place before planning. We need sufficient planning. Thank you. Mr. Serunkuma Salim. Serunkuma Salim. Let's listen, please. The greatest challenges in Kawempe. Being Kawempe being a ghetto area. Let's listen to the candidate. Please. Kawempe being a ghetto area, there is insecurity, there is unemployment, and there is the earthquake crisis. Thank you. Thank you. Mr. Luemba Luswa Mohammed. Thank you so much. The health sector is very poor, and the issue of unemployment, especially the young generation, the youth. So that's all. Thank you very much. And finally, but by no means the least, Mr. Kulia Saulo Ziwa. Yes. However, we have many problems, but I can identify some, like garbage collections in Kawempe, unemployment, poor drainages, poverty among our youth, and other people, poor facilities, and we don't have like a USE secondary schools in Kawempe. We only have private secondary schools, so we can work on those ones. Thank you. Dr. Judith Nalukwago will ask the next question. So we are going to go on our question number 2, and we are going to start in the order like we started. So, Mr. Magala, what is your understanding of the role of an MP? Thank you very much. The question is very clear. The understanding of the role of an MP is already stipulated in the Constitution of the Republic of Uganda. An MP does oversight role. An MP does represent his constituents. An MP does representation of the people. And an MP as well does appropriation of the budget. Thank you very much. So those are the cardinal roles of an MP. Mr. Mulumba Matthias, your colleague has talked about those roles. What is your understanding of appropriations? That is a process where the MP looks at how the people of that area, how they can benefit from the government, from the service delivery, that they should be given properly
to those areas where he represents. Okay, thank you very much. The same question applies to Mr. Nsereko Moses. What is your understanding of appropriations? Mr. Nsereko Moses. I beg your pardon, sir. What is your understanding of appropriations? Your colleague said there are 4 functions: legislation, oversight, appropriation, and representation. What is appropriations? What I can say, the role of an MP, Parliament, the role of an MP to pass laws that govern the country. MPs make laws that govern this country. Also to represent your people, the one who have voted for you. That is it, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Mr. Frederick. Mr. Frederick. Yes, madam. On the role of oversight, yes, we've had precedents of members of parliament who have been given the role of oversight. I'm sure you know them. And they have not performed to accordance to what we expect of them. What are you going to do as a member of parliament in the role of oversight? Thank you, madam. One of the role of parliament oversighted. So what the madam asking me, Kachika, what are you going to do? Because we see many members of parliament not working, not do their own, not do their jobs. But Kachika will make sure that I work tirelessly to see people get delivered, get well representative. Please, let's listen. Let's listen to the candidates. Dr. Charles Rubagumya, I think I posed the same question to you. Dr. Charles Rubagumya, the same question to you. Oversight function. Okay, I am going to repeat it. I said we have seen in the current parliament, we entrusted some of our leaders with a role of oversight, and they have not performed to our expectations. In fact, they haven't performed at all. What are you going to do as a member of parliament in as far as oversight is concerned? I told you that you cannot give what you don't have. You give what you have. My main goal is to join the struggle of removing the dictatorial regime of President Museveni, because all those functions you are talking about, oversight role, allocation of resources, all programs, these people they are presenting, who is going to give them the budget? Can a dictator give them the budget? Who is going to give them the power to implement all those good projects? The main role, the main solution is to approve the dictatorial regime of President Museveni. Then afterwards, that's when we shall get into our promised land. That's when all those health issues will be fixed. That's when all education issues will be fixed. That's all those programs which are supposed to be supervised by the MPs will be implemented. But you cannot do all those programs, all wonderful programs under editorial regime. Thank you. So the main role is to remove the editorial regime. Thank you. And then we get into our promised land, which you always think about. Thank you, sir. Engineer Senkungu Kenneth. Engineer Senkungu Kenneth. Yes, please. The question we would like you to answer. Name any 3 roles of the Speaker of Parliament. Any 3 roles of the Speaker of Parliament. The 3 roles of the Speaker of Parliament: 1 is to oversee the House, because they are the ones who are the chairpersons of all the sessions or all the sittings of the House. 2
approvals of the national budget, and also 3, trying to make sure that through the parliamentary commission to try to know the privileges and also the allocations for all the different persons in this country. Thank you very much. The same question applies to you, Councillor Imbazi. However, we would like you to explain more on the Speaker's role when it comes to the Parliamentary Commission. Thank you. Thank you very much. The Speaker, people power, our power, Ra. Speaker is the chairperson of the Parliamentary Commission. The Parliamentary Commission is the body which does the administrative role of Parliament, including but not limited to proposing the remunerations and determining administrative questions and issues which arise in day-to-day running of Parliament, and determining administrative, if you allow me the latitude, questions and issues which arise in day-to-day running Mr. of Serunkuma Salim. If you allow me the latitude. I will have Dr. Judith Malekwago pose the next question. Mr. Serunkuma Salim. Mr. Serunkuma, like we said, Let's listen to the question, please. The roles of members of parliament include representation. Dr. Judith The number of youth in Uganda is between 78 to 80%. And that means the constituency of Kawempe North is mainly youth. The roles of members of How are you going parliament to include represent those young representation. people with so many problems The number that of they youth have? in How are you going to Uganda- represent them in parliament? Thank you, Madam Speaker. The majority of the population in Uganda, all of us we know, are the youth. But I'm assured they are not well represented in Parliament, yet there are people who are supposed to represent the youth in Parliament. So I always advocate for the youth, such that they can be skilled, they can be employed, passing bills that they can be given cheap loans, soft loans, such that they can operate small business. Thank you. Thank you very much. The last 2 candidates will tell us one law for this section. The last 2 candidates are supposed to tell us one law. If they had 1 minute in Parliament, which law would they propose and table in the Parliament of Uganda? That is, starting with Mr. Luemba Luswa Mohammed. One law that you would pass in Parliament, that you would propose. Thank you so much, Moderator. People power, our power. Moderator, it's the age limit, because General Museveni for over 40 years is in power because of the age limit. So I want to be very clear when I enter Parliament. I want to fight hard, fight tiresomely, like my brother, the Honorable Segirinya, to make sure that the age limit is being passed. Thank you. The same question for Mr. Kulia Saulo Ziwa. When I go to Parliament, I will propose that we get a commission to look after the elections, to get independent electoral commission, so that the president is not the one to choose those people, the elections, to get independent electoral commission, so that the president is not the one to choose those people on electoral commission. Thank you. Thank you very much. Dear audience, we have completed questions about Parliament.
We're now going to go to a question that will be posed by my colleague, Dr. Judith Nalukwago, about about National Unity Platform. The question is about the National Unity Platform. Dr. Nalukwago. I'm going to start from the previous speaker, Mr. Kuliasao. So you're going to tell us, just mention one value of National Unity Platform, then you expound on it, how you as a member of parliament, you're going to carry on these values of National Unity Platform. Okay, thank you, Chairperson. Me, I will stick on justice, because everyone here needs justice. It is from the God. Me, Kulia Saulos, you want to be a Ugandan. It is not from anyone else. So that I will be advocating for justice, because we need justice. As things are going on in Uganda, it seems we are not equal at all. I will put my emphasis on justice so that we can help our country and we liberate all Ugandans. As you know, our grandfathers and mothers fought so that we get independence. They thought that all Ugandans will be independent. But after getting the independence, it seems we are not independent. So it is us to fight for our independence in Uganda. On the next, I'll go with Mr. Luwemba. I will pose the same question to you. One value. Mr. President, Moderator, discipline is one of the core values of National Unity Platform. And today, we are being disrespected by the so-called regime propagandists that are being planted in the National Unity Platform. I will emphasize discipline once I enter Parliament. Corruption. I will fight tiresomely, Mr. President, to fight corruption, because corruption, it has been a key factor in this uniting National Unity Platform. Thank you. Mr. Serunkuma Salim. One value. Same question. Thank you, Mr. President. I am the moderator. I'm not the president. Yeah. Oh. President is. Thank you, Moderator. I will always emphasize the point of liability. In National Unity Platform, all of us, we are aware of that. The liable is the main problem that we have here. Mr. Problem, we have been with people here. We have sent them to different locations. Let's give him a chance. Let's to listen represent to people. him. But they have already disappointed us. I will always be reliable to the people of National Unity Platform and Uganda in general. Thank you. Thank you. Council Luimbazi Elias Nalukola. One value and how you will espouse it in Parliament. Integrity. Integrity. It begins with you as a person. You discipline yourself. You restrain yourself from taking what is not yours, what you are not entitled to. In that regard, I will restrain myself. I will make sure that I promote integrity, not only among the members of National Unity Platform, but also my fellow members of Parliament, because it is unconstitutional, it is illegal for one to do that which is contrary to integrity. We must practice good integrity even when we are not being watched. I thank you. Mr. Engineer Serunkuma Kenneth, I'm going to give you a value that you're going to talk about. Let's be quiet. Colleagues, let's be quiet, please.
Mr. Serunkuma is going to speak about patriotism as one of the values of NUP. So him as a member of parliament under the ticket of NUP, how is he going to advance our core value of patriotism among the people of Uganda and also carry it on as a value of National Unity Platform? Thank you so much, Moderator. But to my dismay, patriotism is not part of our core values. But still, I can be able to speak about it. Because when you look at the core values, there are basically 6. And among them, patriotism is not there. But still, patriotism is the love, the determination, the courage to speak up, to serve your country by respecting the Constitution, by abiding by rules and regulations, by electing able leaders, by being able to serve as part of the mandate of the people. So, being patriotic, you must be able to exhibit it in where you stay, being disciplined, being able to engage in whatever you're supposed to in elective politics, engaging in decision making. You must be there for your country. But still, just part of this, I want to tell you that another core value of the National Unity Platform is fidelity. You get it? Because the question you posed, I'm trying to really put across that fidelity is one of the core values, whereby we express the faithfulness to a person, cause, or belief demonstrated by continued loyalty. So here, I promise my president that I'll be loyal to the party, loyal to you, and loyal to everyone who supports the National Unity Platform. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, maybe point of correction is in the new constitution, we don't have fidelity, we have patriotism. So, but at least both of them are related. So that is very good. Thank you. Thank you. Doctor, please listen to this question. Dr. Charles Rubagumya. You are a member of parliament for Kawempe North. We have a bill in parliament to extend the term of office of the ruling regime. And they need 1 vote for it to pass. Someone approaches you and says, I'm going to give you money to build a hospital in Kawempe North for your people. Please vote for this bad proposal. What will you do? Good question. But what I would like to inform the general public that our party is a party for change and is a party which cannot be compromised. And one of the values of our party is integrity and honesty. As a person who believes in integrity and honesty, I cannot betray the people of Kawempe North Constituency. I cannot betray my party. So you will reject the money for the hospital? Yes, I will reject. And vote against the bad law? Because building a hospital cannot bring up a change which we want. What we want is to remove the dictatorial regime of President Museveni such that we can able to get our budget and use it the way we want as NUP. Thank you very much. The same question goes to Kachika Frederick. Kachika, should I repeat the question? Yes, sir. The question is, there is a bad law being proposed in Parliament. The ruling regime needs 1 vote to pass it. And they approach you and say, we're going to give you money to build a hospital in Kawempe North. But we want you to vote for the bad law. What will you do? Thank you. 1 minute. Thank you. First and foremost, I, Kachika, I fully exhausted corruption and embezzlement. Nobody can give me that money, and I agree with him. So I'm concluding saying that I reject it. Thank you very much. Mr. Nsereko Moses, the same question. Yes, sir. Same question. Yes, I cannot allow, sir. I cannot allow. Even I can box the speaker on that issue. I can just box it. I cannot allow. I cannot allow. We are here for the power of the people, not the money. People power.
Our power. NUP. Everywhere. Chakula yiseta Mungu matira. Thank you. My president mkwagala musajja gwe. Dr. Nalukwago will pose the next question. Please, let's be silent. Mr. Mulumba. Mr. Mulumba, you said you're the chairman LC1, right? Let's give Mr. Mulumba audience. Let's give Mr. Mulumba audience. Silence, please. Mr. Mulumba said he's the LC1 chairman in a certain village in Kawempe North. And in that same Kawempe North is where we find the National Referral Hospital. That is the women's hospital. It's true. So we have a value of service in NUP. Yes. You are conflicted in a situation where there are no gloves in the hospital. Yes. You people have told you there are no gloves, but these same people need to be worked on. And the doctors are telling them you have to first go buy your gloves outside the hospital, then you come to work on you. What are you going to do as a member of parliament? Are you going to arrest the doctors? Are you going to buy gloves for your constituents? What are you going to do as a leader in terms of service? Of course, the doctor is not the problem for the availability of those gloves. I know the Minister of Health, which is supposed to be in the position to serve all equipments of health services in that hospital. And for that matter, I'll bring the press. I'll go first to the Minister of Health, see the Minister of Health before going to the Parliament. So I go to him and I ask him I'm sorry why for this interrupting you. It's an emergency. The patient, it's an emergency. It's quick. We need to Okay, work with on that the quick patient. one, of course, as a member of Parliament, I have to improvise means so that that patient doesn't die. And then later on, I got the ministry to address the matter. And if it refuses, then I got the Parliament, the podium, to say the problem in my area. Thank you. Mr. Magaya, you're the last candidate to speak about this. I'm going to ask you again on the value of patriotism. How are you going to advance it? Because that is a value of your party. How are you going to advance it among the people of your constituency, but also among the people of Uganda? Because you're going to not only represent your constituency, you're an MP who is going to make laws that affect the general population of Uganda. Thank you very much. Patriotism goes hand in hand with fidelity. As a member of parliament, I would really implore my constituents, my fellow comrades, to love their country. And how do you love your country? By doing things that are within the law, by promoting what is right and then disdain what is wrong. That's how I would do as a member of parliament. And actually, as a leader in my area and as an emblem of NUP in my area, I have been preaching that. I've been preaching patriotism. I have been preaching fidelity to the party and love for our country. Thank you very much. Thank you very much. The next question is tricky, and we want to be fair. So how it's going to be answered is by a symbol. Every candidate will come here and do this, or that, and make sure that their friends don't see the answer. Our judges are the ones to see the answer. Because if they speak, some people are expected to know the answer. We want to be fair so that people do not know the answer. This is the question.
which chapter of the 1995 Constitution? In which chapter of the 1995 Constitution do we find fundamental human rights and freedoms located? You come to the front. If it is found in chapter 1, if it is found in, so you come here and show us, the judges will record the answer. Is that clear? Is that clear? So let's start from here. Which chapter of the Constitution do we find fundamental human rights and freedoms? Done? Next. The next question will be posed by Dr. Nalukwago. I'm going to start with Mr. Nsereko Moses. Let me take this as a follow-up question from the previous question. You've seen what has been happening with the Supreme Court, where there was a judgment on the release of political prisoners. You know, most of these political prisoners are actually NUP supporters, and many of them are from your constituency, Kawempe North. You as a member of parliament, what are you going to do? One, to make sure those political prisoners are released, because they have failed to release them even with a judgment. Two, moving forward, what are you going to do to make sure such cases are not taken to the military court? Remember, the person you're replacing was also a political prisoner. Hello? I beg your pardon, madam. You've had the judgment from the Supreme Court. I've not heard it. So if you've not heard it, it's okay. Let me change the question. I will pose that question to the next person. Thank you, madam. Yes. What is the great, anyway, let me ask it in a different way. There has been that judgment. X that you don't know. I have not heard about it. Yes. But at the same time, we have NUP and other political prisoners. There's Dr. Besige, we have here Bobby Young and others who are in prison. Even the person seated next to you has been in prison for 1.5 years. The person you are replacing as member of parliament was a political prisoner for 2.5 years. What are you going to do? One, to stop Ugandans from being taken to military court. Two, is the ones who are in prison. What are you going to do about it? Because there was a ruling, a judgment, struck a judgment to release them, but they're not released up to now. What are you going to do about it? I will take government to court such that I can take government to court such that we can talk about that thing, so that our prisoners are released. I will take government to court. That is the answer. Thank you. Thank you so much. Thank you. The same question applies to Mr. Kachika. What will you do about political prisoners? The problem we have, this regime
Since Museveni got power in 1996, he has done many things to our people. Has killed our people. He has beaten our people. Many people have suffered. So as Kachika, as being elected as a member of parliament, I can pass a law that favor the political prison. No, not the political prisoner. The political party. Thank you. Thank you. Yes, the same question, Dr. Charles Shubagumia. What will you do about political prisoners? Dear members of the audience, we have 2 more questions and we will be done with the English version. So please bear with us. We're bringing this to a close shortly. Same question. Okay, thank you very much. Actually, we don't have the, we don't have the problem of political prisoners only. There are so many problems about violation of human rights. Our innocent Ugandans have been abducted. Innocent Ugandans have been disappeared and you cannot even trace their bodies. Some Ugandans are kidnapped day and night. So, the only solution we can do for such a problem, I told you, is to get the struggle of removing the dictator. That's the only solution. Yeah, and actually, as a part of the change, I have to go on that line of removing the dictator. Thank you. Mr. Engineer Senkungu Kenneth, which committee of parliament would be the best to deal with the issue of political prisoners? The issue of political prisoners, you find that we have the Committee of Internal Affairs. We need to tell them to try, because you find that most of the political prisoners are under prisons. Prisons is still holding them. Yet already we have basically there are about 2 committees: the Committee on National Law and Guidance, and also the Internal Affairs Committee, because they need to be removed from prison, but there are some few procedures which are supposed to be done. But we should not relent. We should continue pursuing on all channels which we can be able to do so that they get out of prisons. Thank you. Councillor Luimbazi, which committee is responsible for human rights in Parliament? The Committee on Human Rights. It's Human Rights Committee. Thank you. I'll give the mic to my colleague to pose the next question to Mr. Serunkuma Salim, Mr. Luemba, and Mr. Kule. Mr. Salim, do you believe in one of what your colleague said about that our major problem is removing the dictator? All these things don't matter, but removing the dictator? Do you believe? First I yes, then I ask a yes or no, then I ask the next question. Yes, I believe with him. Okay, so if you believe that that is the most important issue, why are you standing as a member of parliament? Shouldn't you be home trying to remove the dictator? I stand as a member of parliament because I do believe that the member of parliament has the powers to determine how the dictator can be removed. Please explain a bit more. How does a member of parliament remove a dictator? There is a law in parliament that emanates that there is a law in parliament that provides or helps a member of parliament that can decide on how to remove a president of a nation. Okay. Mr. Yes. Mr. Magala, do you believe the same? Do you believe that our major role is to remove the dictator? We should leave everything else? Sorry. Thank you very much.
Our greatest challenge in Uganda is the dictator, and that is General Yoweri Kaguta Museveni, who should be removed with all possible means available and within the law. So as a political prisoner, Yes. what are you going to do different? Because when you were imprisoned, it was the same case that you were imprisoned. What are you going to do different as a member of parliament in order to remove the dictator? Thank you very much. One, there are two opportunities. The first opportunity is availing itself now. We are headed for war. This is a front we are going to use to show a protest vote. The first opportunity is this protest vote of 2025 in Kawempe Division North. Actually, when we get the opportunity, we shall voice out ourselves host. And this goes to Justice Simon Biabakama. Should we play around with the vote of the people of Kawempe? Should we play around with the mandate of the people of Kawempe? We are ready to take him home. Thank you very much. Thank you. Mr. Luemba, do you agree also to the same question, or do you disagree? I agree. So what are you going to do as a member of parliament on the same? As a member of parliament, when elected in office, I want to advocate for rule. I want to advocate for the rule of law. Because what is tormenting us most is the rule of law. For example, the Supreme Court has just given a ruling, and we want to thank the Honorable Kabaziguruka for challenging the Constitutional Court. So now when I'm in Parliament, I will put the Commission of Human Rights accountable, and as a member of Parliament, I will make sure that all laws that are being passed in Parliament, they are in the favor of Ugandans. Thank you so much. Thank you very much. Finally, for now, Mr. Kulia Sauloziwa, same question applies. Okay, thank you, Moderator. When I'm voted an MP of Kawempe, because this government, they are not working on the laws, and we want to remove this government, I will only mobilize my people of Kawempe North to put this government on placer, because we want to remove the dictator. And I will be teaching people on how we can remove a dictator, because it is us who can remove this government. When we are together as Ugandans, we can remove this government, even if it is today. Thank you. They can just move away. If we can even move from now and we say enough is enough for Uganda, they can move. I will want to mobilize the Ugandans to know their rights so that we can remove the dictator. Thank you very much. Dear colleagues in the audience, Mr. President SG and others, we have an opportunity to the candidates. Those at the back, please. Thank you. Okay. This is a quick question. No need for, maybe you can just tell us why. Please follow the candidates. Amongst your fellow candidates, which one do you admire and why? Which candidate amongst your opponents do you admire and why? None of these candidates. Thank you.
I admire none. He also admires none. Admiring for someone is a sin. Therefore, I cannot admire for someone. Thank you. I cannot admire anyone. Maybe my president, Mr. Kavvule, but not this one. I'm the best candidate for the post of Kawempe North. Thank you, sir. Thank you very much. Among the candidates seated here, I would admire my brother, Council Elias for his espousal of the rule of law and constitutionalism. Thank you very much. Thank you very much. In fact, let's listen, please. Let's listen, please. The fact, people power, the fact is, I admire myself because I'm the only one who has been representing the people and who had the issue of term limits to remove the dictator from the reign. So I admire myself, nobody else. Thank you. Thank you. Thank you. I admire Salimu Sirunkuma. The man has a ground. The other election he contested as a member of parliament. He was the second. So I admire Salimu Sirunkuma. Thank you. People power. It's a very challenging question. Ladies and gentlemen, allow me the latitude. We are endowed differently. Mother Teresa says that I can do what you cannot do. You can do what I cannot do. Together we can do great things. All of us here are talented differently. I'm unique. This brother of mine is unique. Everyone here is unique. But we are all endowed differently. You cannot fail to admire something from someone. All of them, I have something to admire from them. Thank you. I thank you. Silence, please. Let's observe silence. I think you should stand. As you know, we have a cause why we are here. The main cause we have is to remove a dictator. That dictator has ruled us for about 40 years. Now it is going to 40 years. He has been ruling us with some other people on the side of opposition. Is why I'm not going to admire anyone. I only trust my heart. And we are here on serious issues of removing a dictator. I am only the one person who can remove this dictator by educating others so that
we can be free in Uganda and get our freedom. People power! People power! Our power! It's a great opportunity to be here. Our president and all the members of the Unity Platform, all my fellow contestants, you're all good people from different walks of life, from different professions, from different backgrounds. We are all here for one cause: serving the people of Kawempe and Uganda at large. I appreciate all their efforts. I appreciate all their charisma. I appreciate everything. But on a lighter note, just one person, I don't know, we were in high school together. He happened to be my head boy. We were at Kawempe Muslim, but now we are here vying for the position of Kawempe North. Councillor Alcola. He was my head boy when I was in Kawempe Muslim. You get it? But now we are here. So let the best candidate win. Thank you so much. Thank you. The final, dear audience, colleagues, the final question for the English session is going to be posed by my co-moderator, Dr. Nalukwago, please. Let's listen to the final question. And I'm going to start with Councillor Yimbazi Elias. I'm going to be specific. In 1 minute, you're going to tell us the village you stay in, the parish you stay in, and tell us what is the major economic activity of that area. And as a member of parliament, how are you going to help people advance that economic activity in the area so that they get more money out of it? Thank you very much. The village is Kavvule Zone, Kawempe 1 Parish, Kawempe North Constituency, Kawempe Division, Kampala. That Kavvule Zone is a largely industrial area, especially along Bombo Road. We have a number of employees, casual laborers there, but they have challenges. As you know, we don't have a minimum wage in Uganda. So, to improve their conditions and their pay is key if we are to help them as leaders, I think. How are you going to improve the pay, you as a member of parliament? Advocating for a minimum wage act, which is not yet in force. Other working conditions. Next, I'm going to go to Mr. Kuriasao. You're going to tell me how many parishes make up Kawempe North constituency. How many parishes? And Thank you, moderator. It is 9 parishes which make up Kawempe North. Following it up, Mr. Ansereko Moses, could you tell us those parishes that make up Kawempe North constituency? Thank you, madam. There are 9 parishes. The first one is the Kikaya. Another one is Waisewanu. Another one is Kanyanya. Another one is Mpererwe. And so many others. They are 9. I've answered them. Thank you, madam. Okay. Mr. Charles, Dr. Charles, I think you can help him answer that. Finish the parishes. Let's listen. Dr. Charles is going to finish the parishes. Okay, I'm going to start with Chevando where I am. Sorry. Let's listen to the parishes that make up the constituency. Chevando, Chikaya, Komamboga, Kanyanya, Mpererwe, Kawempe 1,
Kawempe 2, Kazangola, Wayise 1. That's all. Thank you. Doctor? I'm going to ask Mr. Serunkuma Salim. Also, you're going to tell us the parish you come from, the village, and what economic activity do most women in your area get involved in, and how are you going to help these women to advance that economic activity so that they can get more money out of that activity? Thank you, Moderator. I'm coming from Ketfarao Zone, Kawempe 1 Parish, Kawempe 1, and Kampala District. I'm a resident of Ketfarao. So I've been forming different groups, women groups, and I've been supporting them economically. I also have a shopping mall around the place. It has been helping the masses to increase on their welfareness. Thank you. Mr. Luemba. Which parish is the National Referral Hospital? And we have challenges. People there have complained of the fact that there is a lot of sewage coming from the National Referral Hospital. What are you going to do to make sure that hospital in the area that you're going to represent works on its drainage, so that, because that medical waste, when it goes into people, you know the problem of Kawempe is sewage and other things. When people consume that sewage, they can get infected with diseases. So tell us your village, that village and the parish the hospital is in, and how you're going to solve that problem of sewage from the National Referral. Thank you, Moderator. That is Kawempe 1 as a parish, and village is Ketfarao. Moderator, I have been serving as a political assistant in that area, and a matter of issues raising from the hospital, I have been hand in hand with the KCCA because it's in charge of building trenches and reaching out to Ministry of Health for that matter, and it has been handled for quite some time. Thank you. Please exhaust them. Mr. Magala, in general, I just want you to give us a general picture, because I know most parishes, people from different parishes, have different economic activities. What is the major economic activity of the people of Kawempe? Especially, I'm interested in the young people, because if you're representing people who are 78% of the population, you should know what they get involved in. What's their major economic activity? And what are you going to do to help them? Because you saw the UBOS report, 1%, only 1% of Ugandans earn more than 1 million. And that means the youth already are at a lower population. You should know what they get involved in. What's their major economic activity? And what are you going to do to help them? Because you saw the UBOS report, 1%, only 1% of Ugandans earn more than 1 million. And that means the youth already. The border riders. At a lower percentage. These our people have now a challenge that the digitalization of the number plates has made them have been forced onto an increment of 750,000 shillings tax. That means that if a border has been buying 5 million, now it is going to buy up to 6 million. So as I go to Parliament, I go there as a member of the National Unity Platform, who is going to agitate for a fair
taxation. And I expect that to happen. And if it doesn't happen, it will not be business as usual. Thank you very much. Thank you. Mr. Kenneth, Engineer Kenneth Senkungu. You're going to tell us one, because as a member of parliament, as a leader, you work with elected members in your constituency. So who's your LC1? You're going to tell us your village, your parish, your LC1 and your LC2. And then tell us, how are you going to work with those people to advance the struggle of the Ugandans? Still, I'm proud to state to all the members of the National Unity Platform that I was born in Kawempe, I was raised in Kawempe, I studied in Kawempe, and I'm staying in Kawempe Chirokole village. I'm so proud to be somebody who has been part of Kawempe. One thing I always say that I'm ready, willing and ready to work with all the chains of leadership, starting from the president, our LOCs, our chairman. I'm going to work with everybody. As I stated, most of the small businesses in Chirokole are small scale businesses which need empowerment, which need collective effort, people coming together, they save, we try to get them financial coaches, we try to get them psychologists to try to help them to better themselves. And I'm ready to do that. Thank you so much. Thank you very much. The final question for this round, which will conclude the English session, and then we will transition to Luganda, and we will discuss in Luganda for 40 minutes because we have to finish at 2. We'll discuss in Luganda for 40 minutes. So the final question goes to Mr. Kachika to give us his views about the recently released results for education at the PLE level and his comments on that. How did Kawempe North perform, and what does he think about that? Thank you, sir. Kawempe North, as a division, he performed very, very poorly. Because the problem is, we are the Kawempe North, as Kawempe North, we have a few UPE schools, government schools, and the teacher, they don't pay at all. They earn a little salary. That's why the Kawempe North has performed badly in the exam in the period of 2024. Thank you, sir. Thank you very much. Let's clap for all the candidates for Kawempe North. Please clap louder. Let's appreciate them. Please stand. Let's appreciate them, please. We will have a 5-minute break for them to take water or stretch their legs, and then we'll resume with Luganda in under 5 minutes. Thank you. Let's appreciate my co-moderator, Dr. Nalukwago Judith, please. The timekeeper, Sasi Marvin.
Olutalo ngaluwete tuliyambalengule olutalo ngaluwete tuliyambalengule tulivimba mu Uganda tuliyambala So, tukyali ku debate wano. Isma. Debate ogiwulidde? Ngiwulidde ssebo. Ekitundu ekisoose kugendedde kitya? Ekitundu ekisoose kigendedde mu byobufuzi. Debate eno tugikope buli kibiina kyonna kibeere kyaga abatandika okulekola ekyo n'atandika n'okuyita Mr. Problem ebirungi yena ate webibirenga bw'omanyanga nti oluzungu kizibu kyo tojja mu bintu bino leka kuswaza waliwo abantu nga teyandise wabaddewo abantu nga teyalize wabaddewo abantu nga teyalize obanga asala yakasa oba kukyamanya lusi wano nalukoola ate abamu bampadde ekyokulabirako bamanyi kudda mu bibuuzo tobudolabanabanaffe njagala ekibuuzo kimu ate buddamu ebinooba ogudde abamu tebamanyi nakuwata ttiimu Moderator namuge time weddeko ate nasigala ng'ayogera era wano nebaziza nnyo ekibiina kya Nuupu kituwadde ekyokukola ekisonkozezza ni abantu bakyagwa nnyo ebibuuzo birabidde wano bakyagwa nnyo ebibuuzo ani akuteesereza obubi ateesereza obubi abadde nsereko ono ndowooza mutugo guli mu kawungu omusaleko Moses alimu bambi akawungu nze mumanyi naye alimu zitolokatolokamu mumanyi mutegedde Sereko tebadde mbi era alina ebirowoozo ebirungi naye ekyomukisa omubi nabanga weezimu ezitaliiko ate kyendabye alikaina nnyo bakazi eri president yaze president just kumulabako nako alinya nesimako mupine nga naye abimanyi nti ki kyasinze okwagala kwogeraho ka president amulaba tumulaba nga ali mu katemba naye tumusabire kuba bamuwadde tujja mumwegattako kiki ekigaana na demokrasiya avudde oluzungu alumanyi bwogera kumakya bamuwadde kaadi president gwawadde tomuwagira tugenda mu kitundu kyakubiri esewo biki bye tulina okusoma tugenda mu Luganda wewali lwali tutunuulira luzungu nga tulina tutunuulira biki baka tugenda mu Luganda buli omu lwategeera n'Oluganda lwotegeera olina okwegendereza embuza y'ebibuuzo n'okuddamu ebibuuzo nze kisinza okunyiiza ku bakandideeti abamu tebamanyi kudda mu bibuuzo bwe bakubuuza ekibuuzo kimu ddamu ekibuuzo kimu naye abamu bwedde bababuuza ebibuuzo n'asigala ng'agenda kitegeeza oba ogudde n'Oluganda nalwo nodwegendereza ate tayimu bw'eba eweddeko ate n'ekirala si kiseera kyagamba people power our power sikira bya bibuuzo our power people power tugyagala nnyo naffe abatagiriimu n'ekiseera kyakyo kijja kubeerawo abantu baffe babeere situukire nnyo mu kuddamu ebibuuzo kikyatuswaza nnyo kati babatwala mu Luganda neera bagenda kuviiza era mu Luganda kyensaba bano bonna bonna be babuuza ebibuuzo babiri bakakkamu bakubuuza ekibuuzo ku kintu kyonna kyonna kye baba bakubuuzaako nga member of parliament ajja owulira tolandaga nnyo balandaga bayitawo
So nsaba buli omu ndala ku bano banabegwayiza ekifo bonna abali ku panels abali mu kudaba ebibuuzo babiri bakakkamu tebalandaga nga bayitawo naye basukka ne bayitawo namaliza nga n'omulamu aguvuddeko very strictly omumakinzi w'ebibuuzo aba siriyasi nnyo buli lwozanyira mu kibuuzo gwe wetta wekka ekibuuzo tukulaba nti nalukuwana muwane naye ayinza obbabbako kaadi bwe baba bakubuuziza ekibuuzo kimu ddamu kimu bwe baba bakubuuziza bibiri biba bibiri ate bwe baba bakuyisa kuddamu kibuuzo tetwagala mwami Bobi Wine mwagala nnyo bonna abali wano bamwagala nnyo si kyekibuuzo bwe babuuza oli abuuza apozinga ekibuuzo n'ayagala ayogere bingi ayogere atekewo ebintu ebimu irrelevant n'ava ku mulamwa gundi kyabasinzeeko ono that's why alimu akeekizo nalukoola buli bamubuuza ekibuuzo abeera direct answer buli bamubuuza ekibuuzo abeera direct atuddeyo mu kitundu ekyokubiri ekya debate ate tujja kukomawo nga saa munaana nga debate ewedde yonna tulina kukyusa enfuga eri mu Uganda n'okusobozesa buli omu asobole okweyagalira mu nsi ye. Ebintu ebimu ebibadde bisinza otutawaanya ng'abannakawempe enfuna ntono. Kitegeera abantu abasinga mu Kawempe North twengeginze bwe tuyita bu bizinesi obutonotono, bu bizinesi mitwalo 3, mitwalo 4, akanene ennyo kayinza okuba kakadde kamu, ate nga buno obusente olumu ensawo yaffe enfunda. Naye nga nze omubaka wammwe agenda okuddako Kawempe North, ekisinga obukulu abantu twetaaga obba bangula engeri gye bayinza okukozesaamu ssente, engeri gye bayinza okuterekamu, engeri gye bayinza okufuna ssente, kubanga amaanyi gaffe gonna gali mu kwegatta. Bwe tuba nga tulina abacapati nga 20 buli wiiki ne baba nga basobodde okusevinga omutwalo, kwezo ssente ze tusevinze ne tusobola okuzeewolako ku rate eya wansi tugeze nga 3%. Buli omu tusobola okukola ki? Okulaakulana. Naye byonna twetaaga ne tufuna abantu abatubangula, kubanga abantu abamu batereka naye tubalina abantu bayinza basobozesa ne babagamba nti nno kino ne kino tukikoze tutya, kino ne kino musevinze mutya, mwewoze mutya, muterese mutya, kubanga mindset change kyekintu ekisinga obukulu okukyusa mu Kawempe. Naye ate nga nze mbagambye mubaka wammwe ebintu bisatu tugenda tutwala nnyo obudde, abantu bavaayo nga bakooye, abantu bakola nnyo. Kasirinda kano ka 6 kg buli muntu mu Kawempe ajja kafuna, so that oba ovudde ku mulimu ng'okooye teweetaaga ate kukuma sigiri. Okitegera, teekako kakyayiko, teekako akatokoko olye weebake. Abakera mu butale bamaama baffe abakera mu butale olumu bazuuka enjala ebaluma, akoleze bukoleeza ateekeko akatokoke akateekeko agende. Naye neyanziza ne kamama kit nako buli mukyala yenna mu Kawempe North ajja agenda nako mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe Referral. Neyanziza nnyo. Ekibuuzo kyekimu. Sebo. Aneyanziza Moderator. Okusookera ddala mu Kawempe tulina ebizibu bingi, tulina ebizibu by'emyala tinako buli mukyala yenna mu Kawempe North ajja agenda nako mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe Referral. Neyanziza nnyo. Ekibuuzo kyekimu. Sebo. Aneyanziza Moderator. Okusookera ddala mu Kawempe tulina ebizibu bingi, tulina ebizibu by'emyala, tulina ebizibu by'enjigiriza, tulina ebizibu by'ebyobulamu, tulina ebbula ly'emirimu mu baganda baffe mu Kawempe, ate nga bawangalira mu mbeera etali nnungi. Nze nina ekitundu kyenkiikirira bakiyita Kawempe North ku lukiiko olukulu olwa Kampala Capital City Authority, era nateekayo ebibiina tubiyita kisoboka, twegattiramu n'abantu abeeteeseteese obulungi abagala enkyukakyuka, ne tuteekamu akasente ne tulaba butya bwe tusobola okweewolera nga tukeewola ku muwendo ogwa wansi. Uganda bategere nti buvunaanyizibwa bwabwe okugoberera enfuga gye babafugamu mu ggwanga lyabwe. Ti bannayuganda bano banaaba tebategedde nti ffe tulina obuvunaanyizibwa mu Uganda, tugenda kubeera n'ekizibu kinene okusobola okugyako dictator Museveni ne banne. Nolwekyo obuvunaanyizibwa bwabwe abali wano abatubaka
ku nnyimba za TV n'abatulira ku radio okwenyigira mu by'obukulembeze by'egganga lyammwe, kubanga ebizibu bye tuwangaala nabyo ebisinga obungi biva ku nkulembera mbi gye batukulemberamu. Abasajja babbye ssente, balina amalwaliro mu mbuto zaabwe, balina enguudo mu mbuto zaabwe, balina amasomero mu mbuto zaabwe. Juzi twabalaba nga babba ssente z'abakazi abanaku n'abasajja abanaku ab'Ekalamojja. Nolwekyo obuvunaanyizibwa bwaffe abakyasobola okwogera, kubanga tulina omukisa. Baganda baffe bangi batugenzeeko, n'abalala bakyagenda, naye ffe abalina omukisa nga twogera twegatte wamu, twerwaneko, tutwalirize badikiteeta n'ababawagira n'ababayambako. Webale ssebo munnamateeka Nalukoola. Webale nnyo ssebo. Nsaba tuwulirize. Webale nnyo ssebo. Buli gavumenti ejja mu buyinza eba erina obuvunaanyizibwa bwa kulwanyisa ebizibu bisatu byokka, tekuli kyakuna: obwavu, endwadde n'obutamanya. Gavumenti efugisa enkanu ng'ekulemberwa munnamagye Museveni ewaffe tesobolanga kulwanyisa bizibu ebyo ebisatu bye njogeddeko: obwavu, endwadde n'obutamanya. Byebyo ebizibu ebinene ebiriwo, toyina bw'osobola byawulamu. Bw'otunuulira obwavu, when you come back late from work, shopping without a key, order anything you want and dash away. Order a Glovo and receive it 10 minutes. na bwekityo tuli mu kaseera kazibu. Ebizibu toyinaayo kimu ky'ogamba, wabula byonna oyina obbinokolayo. Tetulina bujjanjabi bulungi, tetulina byanjigiriza bitegeerekeka, enguudo mbi, tusula bubi, abavubuka tebalina mirimu ate tebaweeka mirimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo Kakiika Frederick. Webale nnyo. Okusookera ddala ngenda kusooka nebaze pulezidenti wange Robert Kyagulanyi, His Excellency the President of Uganda, Robert Kyagulanyi Center. Mukubireko engalo ez'amaanyi. People power! People power! Manya bagoogedde yenze Kakiika Frederick. Obuzibu obuli mu Kawempe North ekisookera ddala byanjigiriza. Mu Kawempe North tulina amasomero 2 aga UPE. Amasomero aga naye amasomero gonna ogagendamu nga gagudde olubege. Juzi nali nambula ndabege abaana bakoze batya aba P7 ekyemunanda bananga mwana wange kyetuliko tetukitegeera. Wasomeseza wabi essomero ligudde olubege, akasente kafuna tewali. Omusajja yaŋŋamba Edmansa yantuuza naŋŋamba tulina abaana 105 buli mwana bamusasulira $250. Omwana wa UPE we Kawempe agenda vuganya n'omwana we Buddo. Can you imagine? Basebo ne banyola na Kawempe twagala tuveeyo. Eno gavumenti etufugidde emyaka 4 nkwewunya gwe atakwewunyaze gwe neewunya bw'ogamba mb'okyebase nga baakakufugira emyaka 4. Masomero mafu, malwaliro temuli ddagala. Genda kawe Kawempe ebizibu etulina manna Kawempe egenda ko wali emulago egundi wali Kawempe wali eddwaliro lye Kawempe. Genda abaana abakyala abafanga bazaala. Kirume kikwasa ennaku ku gavumenti etufugidde emyaka 4 nga tesobola kuteekayo ddagala mu malwaliro, nga tesobola kuwa bujjanjabi bakyala. Abakyala bafa baganda bange, muve mu kuseka. Eno 2025 nga His Excellency the President of Uganda we yagambye tusimbudde, twetaaga ne twerwanako. Abooluganda amazima gali nti bannakawempe North n'eggwanga Uganda tuli mu buwambe, tuli mu buwambe. God bless you. Akadde kakutte Ssebo. Webale. Ssebo nsaba kunziriramu ekibuuzo ekyo. Mundabayo katuwulirize ekibuuzo, nsaba tuwuze ekibuuzo. Mundabayo kizibu ki ekisinga okutawaanya constituency eya Kawempe North? Mundabayo ekisinga ekizibu ekisinga okutawaanya Kawempe North gye mbaddemu ng'omukulembeze ku LC1 okumala emyaka egisoba mu 2,
ntunuulidde nga endwadde y'obutamanya ndwadde nkulu nnyo ng'era etwalira munnabyabufuzi okuginnyonnyola abantu beewangaaliramu nga tebasobola na kutegeera mbeera gye bakulemberwamu. Abantu beerabidde n'enkulembera ebakulemberwamu. Tebamanyi oba tuli mu might party politics, tebamanyi oba tuli mu NRM. Ekitundu kyange kiwangaaliddemu nnyo abakyala bangi nga ye bannannyini maka ng'abaami baabaddukako dda. Olw'embeera ey'obwavu ng'abaami tebakyasobola kuyimirizaawo maka gaabwe, kyova olaba nga muwulira nnyo bugurupu obwo kasolo gurupu n'ebirala. Kyova olaba mu puroguramu yange mulimu okukola essomero ery'abakulu, buli muntu asobole okufuna ku buyigirize ategeere ku bibigenda mu maaso. Mu nnaku 2 emabega nakyaliddeko Honorable Shami Malende nga ngenze okumulaba olw'obulumi bw'ayitamu. Ne mmutegeeza nti nsaba Katonda nnyambe mpitewo nkwatire NUP bendera nsobole okukulembera abantu ba Kawempe, naye obulumi bwenni sako mala kufuna kachi kasente. Tetulinaamu na ddwaliro liri ku mutendera gwa Health Center 4. Mukimanyi bulungi nti ekitundu kyaffe kiri mu nzigotta. Ekitundu ekiri mu nzigotta akawuka kamukenenya kalidde abantu baffe ewaka ne mu kibira. Mukimanyi bulungi olwaleero obuyambi babutusazeeko obwembe n'okutuyisa obubi olw'okuba tuwaŋŋanguka ne tugenda mawanga g'abazungu mu Amerika. Njagala okubategeeza baganda bange nti ekizibu ekyo kitukutteko. Nabagambye LRVs omukebe gugula $75,000. Munnayuganda kyowa bulijjo asobola okwafoodinga sente ezo nga bw'oba odividinzeemu olunaku. Munnayuganda kitegeeza buli lunaku waba yeetaaga empeke emu alina ogigula nnusu kanaana. At 8,000 shillings someone alina okunoonya eddagala lyaki, eddagala ly'obulwadde. At 8,000 shillings omuntu alina okunoonyayo ne sente z'okulya. So omuntu asobola okubeerawo nga mwavu, omuntu asobola okubeerawo nga tasoma, naye ate omuntu tasobola kubeerawo nga si mulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weebale nnyo mukama wange, weebalire ddala. Mulaba nazze n'ensereko Moses saving box. Mulowooza lwaki nazze nayo? Kubana abali wano ani azze nayo? Bano abazze wano bagenda kukusa mbuto zaabwe. Nze nabagambye nsereko Moses eke wakayima akasolo akasinga obugezi. Obadde mugamba simanyi luzungu sirwogedde. Abantu bakola oluzungu baagala ffe aba action abakolerawo. Nsereko Moses saving box mugirawa. Abasinga temuntegeera. Nsereko ndi musajja mugagga lwakuba neeyisanga mwavu. Nina kampuni ewola sente. Nsereko Moses money lending company. Empapula natambudde ddala nyazo wanondoza muziraba. Bino si bya kusanyuka mu busanyusi ndoza olaba. Weesomera olabe. Nsereko Moses money lending company. Sebo Moses. Wanji mukama wange. Akadde tugenda Sebo mbasaba tusirike. Akadde tugenda kwongerako katono. Sebo mukama wange. Twagala kumanya. Sebo. Olinga ayagala okwewola. Sebo. Munno engineer atubiri yayogedde ku lending rate nagamba 3%. Sebo. Twagala kumanya kampani yo ekola etya. Kampani yange lindako kubanga abantu bangi beewola. Sebo.
ne babakwata ne babayisa bubi ne babakuba ne bajjako ebyabwe eyiyo gy'oyogeddeko kirungi nnyo wagiteekawo ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo neyanza mukama wange musooke mutegere Nsereko Moses yaani akalulu ka 220 bwe kagwa bwe kati neŋŋamba Nsereko ng'omusajja omugezi nkoze ntya okuyamba abantu bange neŋŋenda mu kyalo nentunda ku ttaka natunda ekazi 10 ez'ettaka nentandika kampani eno gye bayita Nsereko Moses Money Lending Company nentandika okuyamba abantu ab'Erubaga North ekyo bakimanyi ndi ku ground Mr. President va ku baana bakusudiya bano bakusudiya Mr. President nze ndi ku ground esebo nze ndi ku ground kati ekyo mukitabe nze sigenda kuyamba ba Kawempe North bokka ne bw'ojanga ovudde match in the east ovudde match in the west Nsereko Moses wendi ngenda bayamba bannange nzize kulwa muntu wa bulijjo ekyo nkimaze ekyokulala mukama wange ebikwatagana n'okusoma basalis gwe bw'oba oli wano kwe NUP ng'olina mulekwa nga tolina wadde n'ekikumi nina amasomero ga keen minded nursery and primary schools ddala bw'oba tolina busobozi bwa ssente bulungi jangu ontuukirire nsobola okubawa basale ekirala mukama wange nga we nkunyonyodde nti ebikwatagana n'ebyobulamu bannakawempe ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono oyina obutikiti 3 esebo ngenda bateerawo akalwaliro akatonotono mbagulire ne ambulance ndowooza muwulira nti ate manifesto yange yey'amaanyi bano bali mu basudiya nze mutuufu esebo mukama wange kati ate nze ninayo n'akantu kano saagala kulya nzekka bannange nze nababuliriddewo dda nti $2,000,000 bye bagenda okumba ogula emmotoka sigenda gula mmotoka nze kitange yankolerera ne eka z'ettaka ezisukka 10 ezo sente $2,000,000 ngenda ziwa abalonzi bange ba Kawempe North buli omu w'emitwalo 5 ku mitwalo 10 njagala abantu bange babeere bulungi si bana bagenda okukuta embuto zaabwe neyanza mutuufu sebo Dr. Akazinda Lukawedde katuwulirize Dr. ekibuuzo kye kimu Dr. Rubagumya neyanza sebo mpozi nsaba tuwulirize basebo ne banyabo nsaba tuwulirize Dr. mpozi okusaba kutereezaamu muganda wange Nsereko aleme kutonolera olulimi lwaffe Oluganda mu Luganda temulimu ekigamba ntino ekyokulala waliwo tugamba ekirala so si ekyokulala mpozi n'ekirala mu ngeri gye nazaalibwa mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaddondo bantuma erinnya erya Ssali muzzukulu wa Mugema era Ssaabasajja Kabaka awangaale njiddeko n'enkofiira nabagambye tino nze siina relationship yonna nakyemalira era sobola kuwagira ne programu ze nze nja kuwagira ensonga semasonga eza Buganda ekisooka nja kubeera muwulize eri Ssaabasajja Kabaka ekirala nja kubeera muwulize eri pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyange ekyokusatu nja kuwagira programu za Buganda ng'emmwanyi etalimba emmwanyi terimba ebyobulamu okulakulana kw'abavubuka n'abakyala ensonga za Buganda zengenda kutambuza mu maaso naye ensonga za gavumenti zo ekigendererwa kyange okugijjako bujja naye nga ensonga za Buganda zo sijja kuzitiririra sigenda kuzitirira ensonga za Buganda neyanziza nnyo Moderator kantwala omukisa guno okutegeeza nti Kawempe erina ebizibu bingi naye ngenda kwogerako ebizibu 3 nti ekizibu ekisooka Kawempe erina ebbulwa ly'emirimu ebyobulamu si birungi n'abakyala embeera gye bawangaalamu nga bamaama nze nno ku bizibu ebyo byenkunyonyodde sebo ninako wentuuse
Kawempe nga Kawempe nakazimbamu emyalo egiwera 10. Kawempe nga Kawempe nakazimbamu enzizi eziwera 5. Nga nyamba abantu okulaba nti no bakyusa ebyobulamu. akadde kakukute era mbayisiza bulungi webale nnyo nti nja kubeera musaale nnyo okulaba nti no promotinga ebyenfuna mu Kawempe webale sebo ebyobulamu mbikozeeko abakyala nsobodde obawanirira neyanziza sebo webale neyanza nnyo Moderator. Mr. President, abaka ba Parliament abaliwo, bamemba b'ekibiina mwenna, nze Luwemba Luswa Muhammad ndi musanyufu nnyo ku lw'abaganda bange bano aboogedde ebintu ebiyitirivu ennyo naye nga ebikolwa bitono nnyo bwe mbalabye. Mr. President, bwe watusindika okubeera nti abantu baffe bateekamu obwesige mu kalulu ka 2021 watukolera abantu tuleme kwekusa ffekka. Kinsanyusiza nnyo nti muganda wange atetenkanyizza bokisi ye ng'agezaako okufaanaanyiriza bokisi eno. Legasi ya Honorable Segirinya kikulu nnyo Mr. President, era kinsanyusiza nnyo nti kati ekifaananyi kye bagezaako okuwa ye musajja ono bwe tubadde tukwasaganya emirimu gino gyonna. Kawempe North gye twogerako eyina obuzibu mu byobulamu. Mr. President bwagamba okubeera ntukolera abantu ffe twasetinga eddwaliro lyaffe mu nnaku 10 era ne tuliteekawo. SG njagala okwebaza nti wajja n'olirambula, abamu bali bamanyi byakusaaga naye twaliteekawo era nga liyamba abantu. Eddwaliro eryo lyaggalwa oluvannyuma lw'okubeera nti tubuliddwa ensimbi nga muganda waffe asibiddwa. Mr. President, Mr. President neyamba mu maaso go engeri gy'ogamba nti National Unity Platform tulina kuba bakozi ate nga service delivery kwe tutambulira ng'ezimu ku values. Mr. President, nze mu nnaku 10 bannakawempe North ku lw'omukulu gwa muganda wange ono Honorable Segirinya guleme kufa ne Segibox eno okwempawalinga abavubuka unemployment mu Kawempe North njagala esigalewo ku lw'omukulu gwa Honorable Muhammad Segirinya. Mr. President, mu ngeri y'enjawulo njagala okutegeeza nti nga tuyita mu kibiina kyaffe ekya Kawempe Youth Mission Against Poverty tusobodde bulungi nnyo okunga abavubuka ba Kawempe North sebo ino butikiti 15 thousands of young people ne tubakuŋŋaanya okulaba nti beetandikirawo tubasomesa okuyiga okwokya ebyuma era workshop yaffe weeryawo ku Gaza Road. Abavubuka bangi nnyo bayize emirimu egy'enjawulo ku lwa Honorable Muhammad Segirinya era ne ku lw'okulembeze bwange wansi wa Honorable Segirinya Muhammad. Tujja kuba basanyufu nnyo bannakawempe North nga nfundikira tuleme kutta mukulu gwa Honorable Segirinya nga n'ennaku 10 tezinnakola ki tezinnawera. Omukulu gwa Honorable Segirinya mukulu nnyo era twetaaga okusiima ebirungi byakoze ku lwa Katonda n'ensi yange. Webale nnyo sebo. Thank you. Tumaliriza basebo ne banyabo, tumaliriza ekitundu ekigenda okufundikira eno debate sebo ngenda kuwa kazinda ekigenda okufundikira buli candidate wano agenda kufuna munne gwabuuza ekibuuzo era n'oli naye amubuuza ekibuuzo awo we tugenda okufundikira debate ya leero. So mbawadde obutikiti 3 mwerondemu omugenda okwebuuza ekibuuzo
tubawe time abo bagenda okusooka omulala abalala tuyina peya emu peya eyokubiri lindako sebo peya eyokubiri eyokusatu eyokuna bano baliwo kati olina ono kale tutandike nammwe sebo ekibuuzo nsaba mbaweereza endagirira ekibuuzo tekirina kusukka butikiti 3 eyeba efuuse speech okuddamu dakiika emu. Ngenda buuza Honorable Nalukoola, olunaku lw'eggulo wakoze speech ku mawulire ng'oyogera na bannamawulire n'ogamba oli wa Democratic Party, ki ekikuleese wano? Ne Kagundi nkayina wano bannakawempe tusobola okukazanya, tulina omuntu omukyamu Nalukoola wa Democratic Party yakyeyogeredde. Ekyokubiri, Nalukoola kambuuze ekyokubiri People power, our power. Basebo ne banyaba abalungi. NUP everywhere. Ra cha mwebale nnyo, mwebalire ddala, webale nnyo ekibuuzo ky'ombuuzizza kirungi nnyo. Basebo ne banyaba abalungi, amazima amatuufu gali nti nali wa Democratic Party okutuusa omwaka ogwaggwa bwe nalekulira Democratic Party. Nze ayogera nammwe siri roboti. Bannamawulire munanjulira bw'oba obadde okolera ku muleereetu ogumu nga baguyita zifuddewa, bw'okyuka nodda ku muleereetu omulala, emikisa mingi okwogera eri gye wakola ki, gye wava ng'oyogera. Eyo bagiyita slip of the tongue. Musigale nange tutambule. Kizibu okufuna omuntu olwaleero nga wazaala muzaale nga wa NUP, nange nava mu DP nenzija mu NUP. Kati sebo tusigale ku mulamwa. Kati Kanso Nalukoola yagenda okubuuza munne ekibuuzo. Saba tuwulirize ekibuuzo. People power, our power. NUP everywhere. Ra cha muganda wange, singa mmala nenfuna flaga wane ye NUP, oluvannyuma Kawempe North ne bannonda nemba nga nze ngenze mu parliament, kiki kyoyagala nkuteesezeeyo? Honorable Nalukoola, kyenjagala singa oba bakulonze ng'oli mubaka wa palamenti, esookera ddala njagala olabe bannakawempe omusolo gwe gukendeerako. Kawempe nga Kawempe as Kawempe ffe tusinga osasula omusolo mu Kampala, naye Kawempe North nga Kawempe yonna erekeddwa. So Honorable Nalukoola, singa oba oyiseemu ng'omubaka wa palamenti, twagala tulabe ogwo omusolo ogwo gusoloozebwa mu Kawempe North gukola mulimu ki? Webale nnyo ssebo. Webale nnyo. Nsaba tuwulirize. Peya ey'okubiri yiino
bagenda kwebuuza ebibuuzo. Kibuuzo kimu butikiti 3 okuddamu dakiika emu. Aneyanziza njagala kubuuza muganda wange ono kiki kyalaba ekibiina kya NUP kyekisinga ku bibiina ebirala ebiri mu Uganda naddala ebiri ku opposition. Ekisooka njagala okwebaza President waffe His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'okutuwa visioni n'atukubiriza ffenna tujje twetabe mu byobufuzi, twetabe mu kukulembera Uganda eno. Nandibadde nsawo nentuula nenywa kakaawa kange nenywa pizza zange ne ngamba profession kanjireke nzijempereza abantu be Kawempe. NUP tuwadde omukisa ffenna, toli muntu yenna gwe bagaana. Futi soldier abantu abayigirize buli omu yenna afunye omukisa okukola ki? Saani badde wano singa badde mu kibiina kirala. Njagala okwebaza National Unity Platform okitegeera esobola okunzikiriza n'enkyusa endowooza zange ne ngamba kino kansooke nkireke zijempereze abantu be Kawempe. Era mmanyi mwenna mu Kawempe Engineer Senku Kenneth we mutuuka bannange ze mpyaddako ngero gobe nzikiza buli mukyala mu Kawempe agenda kuba ne mama kiti ne ka 6 kg gaasi buli mukyala agenda buli household gy'omanyi mu Kawempe agenda kubeera nayo. People power! Engineer everywhere you are. Akadde kakutte kati gwagenda okubuuza ekibuuzo bakuddemu. Kulya Saulo. Kikyoleeta ekyenjawulo kubanga ffenna wano otulaba twogedde tulina abawagizi baffe buli omu tulina wajje nvudde waffe ow'enjawulo naye njagala ombuulire gwe nga gwe Honorable asuubira ekyenjawulo ekiyinza ky'oyinza okugamba ekitusingako ffenna abali wano. Aneyanziza muganda wange kyengenda okuleeta ekisinga obukulu bwe bukulembeze obuva wansi nga budda waggulu, so si okuva waggulu nga budda wansi, obuweereza obw'omuntu wa wansi. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atukubiriza. Ekyokubiri ngenda okulaba nga nteekamu bannayuganda n'abantu ba Kawempe North omutima ogutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okukyusa obukulembeze buno buli mu ffe tubulina, ffe tusobola obbulwanirira. Era 2026 tugenda kubeera ne kyabali kya protest vote. Wolondera wosigala, wolondera wetusimbula mpaka nga batulangiridde. Gwe tekikwetaagisa kuva wolondera, londa obeerewo sawa 11 tugenda kusimbulaawo nga tugenda gye balangirira. Oba oli Soloti tandika, oba oli Masaka tandika, owe Kawempe tandika, owe Kalerwe tandika. Ffenna tukimalira Namboole mpaka Entebbe, mu Ntebbe twenunule nga bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo bassebo. Katudde ku pair ey'okusatu bassebo. People power, our power. Ya muganda wange Magala nkusaasira nti wayita mu bizibu bingi olw'okubeera okuvuganya gavumenti eyamusibira mu bbwa ne bakusiba n'obeerayo. Oteeseteese otya okuyamba basibe banno bewaleka mu kkomera? Neyanziza nnyo muganda wange, ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Mwenna mukimanyi bulungi nti nze Magala Umar ayimiridde nammwe wano nakasiba emirundi egiwerako, ng'omulundi ogwasooka twali Kayunga nga tugenze okuuma akalulu ka muganda waffe Nakweddeke Babba, era bwe batusiba n'abantu bangi, mwalimu MP Kalwanga, mwalimu Meya Wekira, Meya Mutebi, mwalimu ne Commissioner Rahma Juma. Naye nasigala ku mazima ne bwe bansiba ku luno nga bantaddeko ebisangosango
eruzira mukomere erisemberayo ddala waggulu maximum security prison nenkwata ennaku 10 nenkwata ennaku 2 nenkwata ennaku 3 nenkwata ennaku 4 nenkwata ennaku 5 nenkwata ennaku 6 nga sikyusanga kigambo kyange nga ngamba twagala kujjako dictator president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agende mu ntebe. Njagala okubategeeza muganda wange Mulumbe ekibuzo kyombuuzizza. It is painted all over. It is painted all over me. Kindiko yensonga lwaki outfit eno gye nayambadde kuliko baganda bange abasiba abali mu makomera. Tukyabanja ba political prisoners. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you. Sebo kati gwabuuza ekibuuzo akuddemu. Ssentebe wa Kazo Angola Sebo obadde ssentebe banga ddene nnyo. Buweereza ki bw'otusiza ku bantu bo ab'omu Kazo Angola era okoledde ki Obwakabaka bwa Buganda engeri gy'oli omutongole wa Ssaabasajja Kabaka? Mwebale nnyo. Ekyomukisa kubali wano nze omu ku beesimbawo ku bubaka bwa Parliament mu 2021 era nga ndi ssentebe w'ekyalo. Muganda wange mu bizibu bye nasanga mu bantu abali mu bitundu bye tukulembera ebya ghetto areas butaba na mirimu, naye nsobodde okuwa emirimu abantu abasoba mu 50,000 nga mbawa ebbaluwa ku bwereere awatali kusasula wadde 10. Nfubye okulaba nga nyambako okusomesa okuyamba ku bantu baffe abamufuna mpola okubasasulirako ku busukulu fees obutonotono n'obukufuna bursaries basobole okubanga bagenda mu maaso bamunyunguke balabe engeri ki ensi eno bwe tufugibwamu obubi era tusale amagezo gijjako. So ate ku kya Buganda nenyambako okulaba nga enkola za Ssaabasajja eza bulungi bwansi nzitambuzizza bulungi ku mitendera gonna. Webale nnyo muganda wange. Webale sebo. Mwebale nnyo. Basajja Kabaka wangaale. Pair eyoku next pair. This okay. Neyaziza nnyo moderator. Sebo Mr. President era kantwala omukisa okutegeeza saba tuwulirize base. Sebo Mr. President kantwala omukisa guno leero okutegeeza nti nesimbawoko mu Kawempe ng'omubaka wa Parliament era sebo nesobola okukwata ekifo ekyokubiri nga nafuna obululu 708 mulundi guli ogwaggwa. Sebo amanya go gwani nze Charles Rubagumya sali muzukulu wa Mugema. Neyanziza sebo ekibuuzo kigenda bwe kiti ti mu kitundu mwowangalira activity kije wali okoze ng'epromotinga National Unity Platform. Activity yambadde nkunga abantu okwegatta ku National Unity Platform era 10 z'abantu zigase ku National Unity Platform era nge ogenda kukirabanga mu kalulu. Sebo gwabuuza ekibuuzo. Sebo mwabise lunkuma webali nnyo okubeera smart naye ate programu zezo zolaze zogenda kuleeta mu bantu b'e Kawempe ana agenda kuwa budget oyina bw'oyita nakyemalira. Lwaki olimba abantu? Lwaki tonekatako tujjawo nakyemalira? Neyaziza nnyo muganda wange. Sebo nze ndi musajja musuubuzi nti programu ezo nzogedde wano naye nali nazitandika dda nga sindaba nakwegatta ku National Unity Platform ate nera sebo ntwala omukisa guno okutegeeza nti nze sibeerangako mu kibiina kyonna. Ekibiina kyensoose okubeeramu ye National Unity Platform. Sebo enteekateeka eyo ejja kutambula nga era ebintu ebyo bimba mbikola mu community ngenda mbikola nga mpolomotinga ekibiina kya National Unity Platform. Kale mwebale basebo nga tumaliriza
katuyite peya yaffe ey'obuboxi bajje batubuulire ngaagala otubuulire. neyanza nnyo bakama bange mwena. Ngenda kusooka okwebaza mukama wange mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, musajja gw'oyina waaka. Obwemupi nali nabwagala mu 1996 nga jjajja wange antwala okusoma nga ne mupi wano, naye nga ntya nga ndimu akatengo, naye ngenda okulaba okanze jjajja mwami n'omuteekamu engwala wooti, naye nga mpa buli kimu kisoboka. Kyova olaba kati nserekani atamanyi nze ntulendinga. Kati bannange kyengeno muganda wange ono sigenda mubuuza kibuuzo lwaki babadde n'ensegi boxi nga nange nansereko Moses boxi. Kati ngenda musaba busabi ajje tukwatagane muwe omulimu gwa personal assistant, sobo gwogenda okubeera personal assistant wange, tutambuze emirimu gya mukama waffe onale Mosejirinya. Sebo sigenda kubuuza kibuuzo mukama wange, jangu okuwa omulimu sebo n'akabokisi kakano sebo tandika okusevinga sebo mukama wange. Kwata boxi sebo mukama wange njikuwadde era nkusuubiza omulimu gwogenda okubeera personal assistant wange. Abantu ba Kawempe North bonna bakkiriza ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne nupu yonna tweyanze bannange. Akazindalo sooka obuze neyanza sebo kitange mwami Nsereko. Ekibuuzo kyange kiri kiriya nnyo. Oyagala kukiikirira abantu ba Kawempe North. Njagala ombuulire Kawempe North specifically eyina working population, living and working population y'abantu bameka? Neyanza nnyo sebo mukama wange. Kawempe North electoral area eyina ebyalo 49, tuyina emiruka 9, tuyina polling stations 165. Omuwendo gw'abalonzi abali mu Kawempe North balinga emitwalo 7. Esebo mukama wange toyanza sebo. Kiri eri kati abasazi be bamanyi. Bannange session yaffe ekomyawo, tubadde n'oluzungu n'oluganda. Ndowooza bakulembeze baffe mbawuliriza era mmanyi abamu muyinza okuba muze muwagira candidate ono naye mutuusa wano ne mukyusa. Kibaddewo, so mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kujja era nga neyanziza okuwuliriza bakandidate baffe nga nkoncludinga moderator munnange agenda kuyita bakama bange ku session eddako. Mwebale nnyo, tumukubireko mu ngalo. Tukubireko mu ngalo ba candidates. Mwebale nnyo. Timekeeper waffe naye mukubireko mu ngalo. Twagala kuyita mukama waffe Secretary General David Lewis Rubongoya ajje afundikire sebo kazindawe. Obugalo bw'aba moderator. Obugalo bw'aba moderator obusinga kawo. Thank you very much, Comrade Karamaji Andrew. Thank you so much, Dr. Nalukwago. Obugalo bw'aba candidate. Muyimirire babakubireko mu ngalo bannange. Obugalo bw'aba candidate mwenna ne bwe mwetulira. People power. Our power. Please take your seats. Obugalo bwa Election Management Committee. Abadde bajajinga ne timekeeper waffe. Ekiddako mwena mutegede process. All of you now know the process and how it is going. Like I said the last time, session eno ebadde eina maxi 10 era kyemanyi bamaze dda okuzigaba. Olunaku olwajjo baze ne baba buuza ebibuuzo bano ba candidates bonna bonna era ne bawarding a max out of 40. Ekitegeeza kyekyo nti maxi 5 kati tuzina already. Naye maxi 5 zivaawa zigenda kubeera ku ground era ndi musanyufu bagamba nti team already gyeziri zikokota ground eyo okumanya abantu ba Kawempe North bagalani abakiikirire. Ladies and gentlemen, I will not say any other thing but invite the President to conclude. Mr. President, come and give us the final remark.
on this first ever National Unity Platform candidates debate. People power, our power, NUP, and everywhere. Bana mtiame. Manyanga mutule. I want to congratulate all of you, our able candidates. This was not only informative, it was also entertaining. Thank you very much. Nzengo muntu nyumidwa nnyo debate eno. Nkakasa n'abantu abatulaba wano Uganda ne Bulanira baginyumiddwa. I want to salute our election management committee. Thank you very much. The membership, the leadership of the National Unity Platform, all of you ladies and gentlemen, most importantly the media, thank you for amplifying this far and wide. Basebo ne banyabo kino tukikoze tetunabeera mu buyinza naye tulowooza nti ekibiina bwe kiti bwe kino okufunctioninga. Tukiriza nti ffe ng'ekibiina tulina obuvunaanyizibwa okulondobamu oyo omuntu asaanidde okukiikirira abantu ng'ate nga tukikola mu bwerufu mu lujjudde nga tetulina kyekubira yonna.